celebration, joy, and community. This year, we, Tamil Canadians, celebrate our third year in officially declaring January as Tamil Heritage Month. In proclaiming the month of January as Tamil Heritage Month, Canada recognizes the ongoing contributions of Tamil Canadians and provides an opportunity to remember, celebrate, and educate future generations about the history of Tamils in Canada. This is what brings us together here today at this conference. Good afternoon, distinguished members of the panel and active youth in our community. On behalf of the National Council of Canadian Tamils, NCCT, we welcome you all to World Tamilology Conference 2019, Ulaga Tamiliyal Maanadu Youth Forum. The title of this forum is Tamilology Among Diaspora, Today and Tomorrow. Tamilology is the study of the language and culture of Tamils. It explores the day-to-day activities amongst Tamils through the various indigenous forms of Tamil literature, arts, epics, philosophies, customs, manners, legends, and fables. Scholars and artists from around the world are gathered here today to focus and analyze what the study of Tamil language and culture looks like today, and conclude on how we can preserve our language and identity and shape what Tamil language and culture will look like in 10 years. This forum will primarily be moderated in English to ensure accessibility to our youth and individuals who may not know Tamil. Before we delve into our main panelists and discussions, we have a fun little activity planned to get our Tamil going in a twisted way. I need 4 to 5 brave volunteers to join our tongue twister challenge. Can we get 4 to 5 volunteers up? We have 1. We need 2 or 3 more. Come on up. All right, so we are going to put up 3 tongue twisters out on the screen. We're going to give you guys about 2 to 3 minutes to practice, and whoever feels ready and thinks that they can do it, come on up to the stage. Does that sound better? Yeah? So the first one is Yar tacha satta enga tata tacha satta. The second one is Kokku netta kokku itta mutta katta mutta. And the third one is Valaipalam valukki kilavi oruthi valiyil naluvi vilundal. You have to say this 3 times fast. So give it a shot, practice with your neighbors, and come on up. Check. I hear lots of practicing. 1 more minute, final countdown, and we're going to get started. You can say it from your seats. The guy in the sweater. Yeah, you don't have to go on stage. Okay. So 1 more minute, guys. 1 more minute. You guys can say it from your seats. Are you the one? Which one are you saying? We have 1 person here. Are we ready? Okay, I think we have 1 volunteer ready. She's going to say the first one. Here you go. Yar tacha satta anga tata tacha satta. Yar tacha satta anga tata tacha satta. Yar tacha satta anga tata tacha satta. Wow, way to go. Do we have another brave volunteer?
Which one are you saying? First one? யார் தச்ச சட்டை எங்க தாத்தா தச்ச சட்டை யார் தச்ச சட்டை எங்க தாத்தா தச்ச சட்டை யார் தச்ச சட்டை எங்க தாத்தா தச்ச சட்டை Awesome. Where's a round of applause? Great job. She had it too. Which one are you doing? Do we have anyone for the second one, maybe? She's also gonna try the first one. Go ahead. யார் தச்ச சட்டை எங்க தாத்தா தச்ச சட்டை யார் தச்ச சட்டை எங்க தாத்தா தச்ச சட்டை யார் தச்ச சட்டை எங்க தாத்தா தச்ச சட்டை Awesome. Any other volunteers for the second or third one, maybe? Are you guys trying number 2 or 3? We have one more ready to go for the second or third one. Are you sure? Are you sure? One of you guys. I swear he can speak. He's proper. Try the lesson. He's gonna give it a shot. Ready? Let's hear it for Media Thambi over there. Wait, I can't see. Sorry. வாழைப்பழம் வழுக்கி கிளவி ஒருத்தி வழியில் நழுவி விழுந்தால் வாழைப்பழம் வழுக்கி கிளவி ஒருத்தி வழியில் நழுவி Good job. That's the hardest one out there. We have one more over on this side. Okay. Kokku natte kokku itte mutta katta mitte kokku natte kokku itte mutta katta mitte kokku natte kokku itte mutta katta mitte. Awesome. That's the fastest one we've had so far. Great job, guys. I just wanted to thank everyone for their active participation and to kickstart this event. And now I would like to call upon our panelists for this afternoon. Can I get Dr. Jaspreet Karbal and Dr. Gnani Gnanesan up onto our stage, please, for our panelists? Can we give them a great round of applause as they welcome onto the stage? Yes, come on. And we would also like to kindly invite Dr. Gnani Gnanesan onto the stage as well. We are honored to introduce Dr. Jaspreet Karbal, representing the Sikh community. Dr. Jaspreet Karbal is an educator and child youth care practitioner. She has a BA in child health, an MA in child and youth students, and a PhD in cultural students. She has extensive experience working in the Sikh community as member of several organizations, such as Sikhs on Media, World Sikh Organization, Sikh Research Institute, the Sikh Feminist Research Institute, and an organizer of the Toronto Sikh Retreat. She is also a member of the Teaching and Learning Group at the Humber College. She will be speaking to you about why is language and culture important from the diasporic perspective. Can we please give Dr. Jaspreet Karbal a warm welcome to the stage?
How's everyone doing? Can I get the person? Oh, there we go. Those are my slides. Thank you. And thank you. Yeah, it's perfect. Thank you. All right, so I was asked to speak to 2 questions, and I will talk a little bit about myself as I work through those questions. I'll do the first one, to my understanding, then we'll get some time to chat, and we'll do the second one. So can we go to the next slide? So the first thing that I was asked to talk about was why is language and culture important from a diaspora perspective? How many of you are comfortable with what the word diaspora means? Some? All right, can we go to the next slide? All right, so I come from a group, an ethnic group that's called Punjabi, and there's some of us that are on the land that we're from, and there's some of us that have gone out into the diaspora. So you folks that are here, you identify with an ethnic and a linguistic and a social group that is not connected to the land that you're from. That you're on a land that's not the land that you're from, so you are out in the diaspora. So the question we're looking at is why is language and culture important for those of us that are now, I refer to myself as a settler, so I am settled on the territory of the Anishinaabe, the Haudenosaunee, and the Mississaugas of the New Credit. Why is it important? And I'm going to talk a little bit about the history of my people so you can understand why when they tried to hurt us, one of the first things they tried to do was take away our language. So that's me. I was born in Toronto in 85, so if any of you know a little bit about Sikh or Punjabi history, we had a genocide in 1984, and I was born right after that genocide. And I have a lot of different identities. Like a lot of you young people in the room, do you feel like you exist between 2 cultures, or you speak 2 languages? You're all here from Tamil class, so you definitely speak more than 1 language. I have existed on the border of 2 cultures, and during my time here as a settler on this land, as was mentioned, I got my PhD, so I teach at Humber College, and I'm a child and youth care practitioner. So what I do is radical youth work. I work with people of color across North America, and actually I think I can add, because I'm going to be doing work in Australia this summer as well. So across the world, I work with young people of color to look at the systems that oppress them, and how we can resist within those systems. Okay, so we go to the next slide. How many of you have heard of the word Sikh before? All right, most of you. Okay, so there's no midterm. I know some of you had a midterm today. There's no test or anything. You're not going to get marks for this. But Sikhs are, sometimes you'll hear the word Sikh. It's with a short I, so we pronounce it Sikh. Sikhs are sometimes we're referred to as a religious group. We have a lot of political aspects to who we are. We're most connected to the Punjab region in India, and the word Sikh itself means learner. So one of the biggest things, if you take one thing about what it means to be a Sikh, it means to learn. So our primary connection between our guru is our teacher, and then we are Sikhs, we are learners. Next slide. Okay, so when we were in India, we are about 2% of all of India, but where we exist mainly is Punjab, and East Punjab. So in 1947, after partition, a lot of our people that look like us and speak like us and dress like us are still in Punjab, in Pakistan, and we are now East Punjab, that is, after the British left, is in India. There's about 25 million of us worldwide, so there's that idea again of diaspora, right? Some of us are in Punjab, and some of us are outside of Punjab, and all of us have experienced discrimination. So put your hand up if you come from a community that has experienced discrimination. Okay, so there's some experience in the room. When I'm speaking, you might hear some things that sound like some of the things that you may have experienced. The next slide. Okay, so in 1966, under the rule of Indira Gandhi, there was a Punjab Reorganization Act. And what happened at that time was Punjab, so the place that my family is from and Sikhs are from, it was linguistically reorganized, so they completely revamped it. They took away our water, they took away our land, they took away our resources, and they took away the ways that we identify ourselves as Punjabi speakers. As language. This had a huge impact on industry. It had a huge impact on the way that we live. Next slide.
As a result of this, the Sikhs felt that real shift, and they organized, and as a nation we came together and we said, we have all of these things that we demand from the Indian government at the time. And that, the series of things that we demanded was called the Anandpur Sahib Resolution. And the resolution asked for a democratic model of linguistically reorganizing India, and it fought for the rights of a lot of minority groups. It asked for us to have more rights around water. It asked for us to have more rights around land. We asked for more rights for our farmers. We asked to have our own Punjabi TV channels. A lot of it had to do with language. Next slide. One of our political leaders at the time, Sant Jarnail Singh Bhindranwale, joined up with the Anandpur Sahib Resolution with the rest of the nation and started demanding these rights as well. And this was in the early 80s, in 82, the Dharm Yudh Morcha was started, which started as a peaceful protest. It started with Sikhs peacefully asking for all of those things, for our language rights, for rights to our water, for rights to our land, and it ended in genocide. Well, the genocide still continues, but it came to a peak in genocide in 1984. Okay, so this is one of our most central political and spiritual places that this happened. So have any of you heard of, I know we use English words that sometimes don't capture the idea, but have you heard of the Golden Temple? Has anyone ever seen it in a picture? Yeah. So this is one of the most central places for Sikhs. If anyone ever goes to Punjab, this is where we go. And facing it is Akal Takht, is our military headquarters and our political headquarters. And the Indian government came in with tanks. They came in, and this was a big occasion, and there were a lot of Sikhs there that had come on a pilgrimage from all over the place. And they basically massacred everyone at that central institution and at other places in Punjab at the same time. Go to the next slide. And then we get back to what's happening in the diaspora. So while that's happening in Punjab, what was happening outside of Punjab? My family was already outside of Punjab at that time. And this is what built our identity. We were attacked in Punjab. We felt it all over the world. They tried to take our language away from us in Punjab. We fought harder to keep it in Canada. They tried to take who we were away from us, and as a result of that, we dug in a little bit more. And that's why I have the identity that I have today. My first language was Punjabi, so I was born and raised in Toronto, and I didn't speak a word of English until I got to preschool. I have 3 degrees in English. I am a fluent English speaker. Do not worry about your kids learning English. They will learn English. That'll be fine. Work on the language that you need to preserve. Everything else is not an issue. Nobody has ever struggled to teach their kid English in Canada. So awesome that you guys are all working on learning your language while you're here. And as a result of that, so the human rights work that was going on, I was raised in human rights work. So because all of this was happening politically, the year before I was born, my dad was one of the founding members of the World Sikh Organization, and I'm now on the regional advisory board for like a generation later. I'm still doing the work that my dad did, that my mom did, and we still fight for these rights. All right, next slide. So it's not very clear. I'm coming back now to that question that you asked me to speak on. Why is language and culture important? How many of you here think that your language is important? Okay, that's awesome. That's everyone. Okay, so identity matters, right? Who you are matters. We see this in the Ontario Human Rights Code. It is illegal in Ontario to discriminate against someone on the basis of their lineage, on the basis of their language, on the basis of their race or ethnicity or where they're from. Your identity matters. When you grow up, and as you are growing up and who you are now, you cannot fight for something if you do not know where you came from. So knowing who you are, knowing your language, knowing your culture is so important to what your identity is. Everything that we have that is our culture is transmitted through language. So how do I know what my culture is? I have a very Punjabi mother. How do I know she's a Punjabi mother? She
whenever she threatened us, she would announce the size of her shoe. So she would say, like, I have a size 8 shoe in my hand. But those things all come from language. They all come from culture. How we love, how we raise our children, how we eat, how we dress, all of that comes through language and comes through culture, and it needs to be preserved. And one of the most telling ways that I know that language and culture is important is when the Indian government tried to destroy my people, the pathway that they chose was language. When they tried to get rid of Sikhs in Punjab, they linguistically reorganized Punjab. When they tried to get rid of Sikhs in Punjab, they tried to take our language away from us. For all of you are settled on this land, Canada has a history with the Indian residential school system. When they tried to get rid of young Indigenous children in Canada, they took them away from their parents and told them they couldn't speak their language. They were beaten in those schools for speaking their language. If people who are trying to hurt you do it by taking away your language, then the opposite is true. It means if we have our language, we're that much stronger. So the proof is in them trying to take it. If someone is trying to take it away from you, know that it's valuable, know that it's worth keeping. And I'm going to stop there, and we'll do the next part, and then I'll come back and talk about what we can actually do to preserve our language and culture. Thank you. Thank you again, Dr. Jaspreet Karbal, for your valuable insight about the importance of language and culture away from the home country. I've particularly liked how you shared your personal story, as well as connected a lot of parallels with your history as long as our Tamil history as well. What struck really close to home for me was relating how when they were taking your language away back home, you guys fought harder here, and that's exactly what the Tamil community is struggling to do and striving to do right now as well. As they take their Tamil language away from us there, we are fighting harder and harder to preserve it here for now and future generations to come. Another thing that really resonated with me is how you said to keep language, to do it through love. And I think that's really important to us. It doesn't matter that you could show it through your culture, through your food, through your language, through your clothes that you wear, but to show it through love also takes another importance as well. So thank you for your insights. We also had a representative from the Indigenous community. Unfortunately, Mr. Gary Sue sends in his regrets in not being able to be here with us today. However, I now have the pleasure to introduce you to our final panelist for the afternoon and representative of our Tamil community, Dr. Gnani Gnanesan. Dr. Gnani Gnanesan is an academic and an activist based in Toronto. He is currently attached to the Public Health Ontario as a bioinformatics, biology, and computing and informatics scientist, and also holds a status-only academic appointment with the University of Toronto. Prior to the current appointments, he also held the bioinformatics scientist and computational biologist positions at Ontario Institute for Cancer Research, OICR, and at Health Protection Agency, HPA in UK. While being in Sri Lanka, Dr. Gnani had worked as a senior lecturer in the Eastern University of Sri Lanka. Dr. Gnani obtained his BSc honors degree in life sciences from the University of Jaffna, Sri Lanka, his PhD in molecular biology from the University of Sussex, UK, and an MSc in bioinformatics from Birkbeck College, University of London in UK. He is a past student of D.S. Senayaka College in Colombo and Hartley College in Point Pedro, Sri Lanka. Dr. Gnani works with many diaspora organizations promoting Tamil nationhood and self-determination. He strives to advance the education, economy, and social empowerment of Tamil brethren back home, and also contributes to promoting cultural identity and awareness among Tamil diaspora in collaboration with like-minded entities. Can we please put our hands together to welcome Dr. Gnani to the podium?
வணக்கம். தமிழனாய் பிறந்து தமிழிலே பேச விரும்புகிறேன். எனினும் எங்களது இளைய சந்ததி, இளைய தலைமுறை தமிழில் போதிய அனுபவங்களும் அறிவுகளும் குறைவாக இருப்பதனால் எனது பேச்சின் சில அம்சங்களை ஆங்கிலத்தில் கூறுகின்றேன். I want to speak in Tamil, but unfortunately our youth here, you guys do understand Tamil and have slight difficulties in expressing yourself. So that I will rather switch over to the language you all know. I know a little bit, that is English. Okay? Thank you for the nice introduction and thank you for inviting me and giving this opportunity. I was not supposed to speak today. My job was to find a Jewish speaker who will come and speak today. So I spoke to the rabbi associated with University of Toronto and asked him to come and give a talk. He said, yeah, very well. I will come, Yanni. I will give the talk. And he was agreeable. And he said, when is it? It's Saturday. Oh, no. Why not? Because Saturday is a Sabbath day, a Jewish cultural holiday. So no Jewish person who is worried, who is into his culture and his identity will go out on a Sabbath day. So he told me a story. So one of the Jewish millionaires was putting up a skyscraper in New York. His workers put up a floor on a Friday and Saturday. He made sure that his workers should not do that. But when he heard that a floor has been built, he was furious. He said, break it down. That costed millions of dollars. But they did it. So that tells us cultural identity is not a lip service. It is what you believe in, what you practice in. So we will see how we can believe in and practice Tamil cultural identity. Next slide, please. So we talk about diaspora. Diaspora Tamils means Tamils who have migrated or forced out of north and east of Sri Lanka and settled in different parts of the world. I would rather call it as global Tamils than calling them diaspora. By calling us global Tamils, we have an identity. We have a central, unique, cohesive standing point. Instead of diaspora or diversifying it, let's put all our efforts and minds and hearts together as a global Tamil movement. So that is why initially I want to work on the semantics. I will rather call it global Tamils than diaspora. Next slide, please. So this is something written in Tamil. Can anyone of the youths here, read it that for me, please? Anyone? The first two sentences in the slide. Please. Yes. You want to come over here? Huh? Anyone else here? Yeah. Come on here. யாதும் உரை யாவரும் கேளீர் தீதும் நஞ்சும் பிறதர வாரா. Thank you very much. May I know your good name, please? Panoja. Thank you very much. Really appreciate it. Really appreciate it. So, not only Panoja, everyone else here, all of you
should be able to say that. So next time, sometimes when we meet here, I hope at least these two sentences you all should be read about and explain. So this is from a poetry written by a Sangam poet, Kaniyan Pungundranar. So it's part of the anthology called Pronanuru. It's one of the Tamil literature work. What it means is, Yadum Ure Javarim Kelir, all are our lands, everyone is our friend. This was written well before Jesus Christ. So in the era of 200 BC, this was written. Not now. So when people talk about diversity, Canadian diversity, our Tamil culture talked about diversity very, very long time ago. So what we are saying, all the lands are ours, all are our friends. And moreover, Thidum Nandrum Pirar Theravara, meaning life is good or bad doesn't come from others, it comes from us, our efforts. So it is all in your hands, not on me, not on anyone else. If you work hard, good will come to you. No one else can give that to you. Next slide, please. So, this talk, Pamela asked me to give answer two questions. One, why are language and culture important from the diaspora or global Tamils perspective? So we have three terms here. One is language, one is culture, and identity. So what is language? Or what is a language? Or if a person can speak multiple languages, what does each language means to him? What is culture? Do you have to have only one culture? Or can you have identity of multiple cultures? So we will look at that. And without any benefit, we don't want to do anything. So either language, practicing language, or practicing our culture, practicing our identity has to have some meaning for each and individual of us. So by learning Tamil or speaking in Tamil, that should help you in your day-to-day activities. That would enhance your knowledge. That would enhance your economy. That would enhance your network. If none of this is met, we don't want to do something else which is irrelevant. So my point here is to prove to you by learning and practicing Tamil and also having the Tamil cultural identity will enhance your own life. It will enhance the community, will also enhance the humanity. Next slide, please. So, we talk about language. What is a language? English, we all speak English. We all speak Tamil. Some of us speak Hebrew, and so on and so forth. So is it just a medium of communication so that I can talk to a friend of mine or my father or mother? Is it just a communication? If it is just a communication, we can have a sign language. Or only the emojis. Right? We don't need any written languages or any grammar. But if you think hard, before someone asks a question, when you formulate the answer, you think through a language. You don't think in abstract. You think in a language. So I am a biologist. So I know animals also think. They have brain and they do think. But their thinking behavior or the thinking ability is much, much less than a human can think. I don't really know, I don't have any evidences to show animals don't have any languages. I don't know. But we do. That helps us
to refine and think in a proper sense. So language is not an abstract form. It's not only a medium of communication. It helps you biologically. So in evolution, when human evolved, the language helped in the evolution. So next slide, please. So what is culture? So we say we are Tamil culture. We have Hindu culture, Christian culture, white culture, Hebrew culture. So culture can come from multiple forms. It doesn't have to be based on language. It doesn't have to be based on ethnicity. It can take multiple forms. A person can have multiple forms of cultures. So you can be a Tamil from the language basis. You can be a South Asian from your race basis. You can be a Canadian from your country or citizenship basis. You can be a Hindu or Christian based on your religious basis. You can be a straight, gay, or bi based on your gender. So you can take multiple cultural identities. So there's no single cultural identities. But today we will mainly focus on Tamil cultural identity. Next slide, please. So an identity is based or derived from culture. So we had said we can have multiple cultural identities. So these generally get formed because you are in a locality or you are in a country or you are in a community. So that's what this means. We don't want to go too much deeper into that. Next slide, please. Okay. So again, the same thing. Different cultural identities can arrive or derive from different factors. Next slide, please. So, okay. Language is there, culture is there, identity is there. Why are these important? Next slide, please. So, in the world, there are 6,500 spoken languages. Right? 6,500 spoken languages. You can Google it and find it in a Wikipedia. But around 2,000 of these languages have less than 1,000 speakers. But one of the largest spoken language is Mandarin, a Chinese language. Next slide, please. Okay. So this gives in a bubble form the number of speakers of language. So in the middle, you see Chinese. Do you see Tamil somewhere there? Do you see Tamil there? Yes. No? I don't have a laser pointer, so I can't point it. So if you look somewhere there, yes, they have shown it. That's Tamil. So we have a pretty decent number of speakers of Tamil. We are not a small minority in the world in Tamil speaking. We are decent. Next slide, please. So that shows where different languages are being spoken. So you see Tamil mostly in the south of India, southern India, and Sri Lanka, some parts of Malaysia, Singapore, and then now diversified all around the world. Next slide, please. Okay. So Tamil is one of the decent or medium level spoken language. Then again, there are languages which has been older than Tamil. Right? So when I Google for languages which are very old and also being currently spoken in the world, Tamil comes in the third place. Number one goes to Hebrew. Who speaks Hebrew? Anyone? Who speaks Hebrew? Jewish people. Jewish people. But what has happened is, Hebrew, even though it is one of the oldest language, before
after 400 AD, the language disappeared. So there was no Hebrew after 400 AD till the 19th century. No one spoke it. Then when the Zionism movement, the Israelis got together in the latter part of 19th and 20th century, the language was again regenerated. Now Hebrew is the official language of Israel. But if you look at the third one, second one is Basque. Basque is spoken in where? Spain. Third language is Tamil. The beauty of Tamil is this is the only one language which has been consistently being spoken in the world. So it's very old language, but being consistently being spoken. We don't have a period where no one spoke Tamil. So that is a very valuable thing. We speak a language which is very old, has been consistent to hundreds and thousands of years. Can we simply throw it away? Not to speak? No, I don't think so. Next slide, please. So one of the longest surviving language. So this is not hearsay. We have concrete evidence for that. The earlier Tamil written form is called Brahmi. We have stone inscriptions showing 500 BC, before Christ, having Tamil stone inscriptions. That has been found already. But there could be something which has not been found. So at least we had written form from 500 BC. Next slide, please. So, Tamil language, I have many friends in my career and during my study period. Lots of my African friends, they speak different languages, different dialects. But when you start writing, they don't have any writing form, no letters. They will use English or French. But we, Tamils, do have a language which has a written form. We have defined number of letters. We have defined number of rules. We have grammar, a written codified grammar. In English grammar, there is not a single book which codifies all the grammar. Not a single book. But in Tamil, we have a book called Tolhapiyam, which codifies how the grammar should be structured in Tamil language. Then we have 5 big epic literature work written. We call it Aimperunkappiyangal, 5 different literature works. Then we also have Thirukkural, written by Thiruvalluvar. It's a philosophical book. It is not a religious book. It's non-agnostic. It codifies and writes what you need in your life. So one day, when you master Tamil, I guess you will read 1 or 2 of those Thiruvalluvar's Kurals. Next slide, please. So Tamils not only excelled in literature and languages, we were good in science. In the 20th century, we have 3 Nobel Prize laureates. How many other, apart from the Western Europe, apart from Northern America, how many countries or how many cultures can be proud and say we have Nobel Prize laureates in our community? We had 3. We can have more from this audience. Right. Next slide, please. Okay. This shows the cultural architecture of Tamils.
This was built close to 10th century by King Rajaraja. It's called Tanje Periya Kovil or Pragadiswaram. It's built by pure stone, no cement, no cranes, right? So they built it with pure stones, interlocking stones. The beauty of it, when the sun rises and goes over it, you won't see the shadow of that tower anywhere. The shadow of the tower will not fall outside. So it's architecture marvel. We talk about Eiffel Tower. We talk about Trump Tower, do we? But this is an architecture marvel in 10th century, not now. Next slide, please. Has anyone seen that in any of the movies? No? Lara Croft? No? Right. So this is called Angkor Wat. Right? Angkor Wat. This is in Cambodia. This is Hindu civilizational temple. So they imbibed from the South Indian architecture they built. This is for God Shiva. So when I am saying this Tamil cultural architecture, this is not found in South India. This is in Cambodia, thousands of miles away. One of the biggest UNESCO's protected site. Next slide, please. This is a small temple still found in Sri Lanka, Polonnaruwa. Again built by the great king Rajaraja, who built Pragadishwaram few slides ago, and again built close to 11th century. Right? So just imagine, we didn't have any mechanical devices, we did not have any chemical structural things. So how did we build all these things? Next slide, please. Okay. So this is Sri Lanka. All of us know where we come from. Just put the slide there for the people who didn't know where we come from. Next slide, please. Okay. So this is South India. So from there, most of us migrated thousands of years ago to Sri Lanka. Next slide, please. Okay. Next slide, please. Okay. This is one of the temple built in the southern part of Sri Lanka, close to 1,000 years ago. Next slide, please. So this is the map of Sri Lanka in a slightly horizontal way. Next slide, please. Okay. This inscription is found in the temple. This is written in 3 languages. So this was given by a Chinese admiral as a tribute to the temple. It's written in 3 languages. One is Chinese, because he is a Chinese explorer. Other one is Persian. He was going to Persia on Silk Route to trade. Other one was in Tamil. So what we are deriving here is Tamil was one of the famous commerce language in the 11th, 12th centuries in South Asia. Next slide, please. So this is a library, Jaffna Library. It used to be like that. Next slide, please. So 1981, Sri Lankan government forces burnt it down. Why did they burn it down? Because you should not have a cultural identity. By destroying your cultural monuments, your places of worship, your places of education, you commit genocide. So this is part of that. Next slide, please. Okay. What do you see on the left here? Anyone? What do you see? It's a dollar note. Shout it out. $1 million. What do you see on the right? Okay. If you go to toilet, you don't see toilet paper, but you have $1 million gold note in your pocket. Will you use it? No.
I will not. I will use my jacket and throw it. But not the $1 million. Right? Why not? Because it's $1 million. This is only $300. Right? Okay? Overpriced, right? Okay. Okay. Next slide, please. So when we have such a wonderful golden $1 million, our Tamil culture, one of the living old language, one of the culture which has built naval expeditions, temples, architecture, science, will we just throw it away by not practicing our culture? No. So what we had to do, we will talk in the second part, right? So anyone, what is this? Yeah, it's a small plant, which is very fragile plant. But if you just pull it, it will break. But if you put all of them together, it will become a very, very strong material, or you can say even better than a steel. Right? So what I'm deriving is, if we work collaboratively, if we cooperate, if we are together, we can be a force to be reckoned with. Thank you. Thank you, Dr. Gnani, for breaking down the basic definitions of language, culture, and identity, and reminding us that language is not just about communication. Thank you again for expressing that we are global Tamils as opposed to diaspora Tamils, and for expressing that community and unity is the central of culture, language, and identity. So now I would like to open the floor up to the audience for any questions you may have for either of the panelists. So we do have 2 microphones going around if anyone does have any questions. I can bring it over here for you guys. Whatever you guys. Yeah, sure. So I'll just pass it amongst both of you. If you guys want to stand. Hi, so I'm a teacher with York Region District School Board, and as a teacher I was wondering how we can help our Tamil students strengthen their identity, because I always find that some of my students want to shy away from their culture, they want to shy away from their identity. So how do I strengthen that within our community and have them see our culture as something so positive and rich that you have both expressed in your speech? Thank you. Thank you for that question. I'm an educator as well, so I completely see some of the same things. There are a lot of opportunities in teaching to seamlessly put in examples and role models without pointing out that they are of a specific ethnicity. So I do it with Sikh role models. When I teach a class on building communities, and I'll put in examples of Sikh institutions, but I'll never say, and here's a Sikh example. I say, here's another Canadian example of institution that serves the community. So whatever subject you teach, if you have find Tamil role models that are doing things, use them as examples in your teaching, but don't ever stop to explain that I'm doing this because I'm trying to promote identity. Do it without the explanation, and then it just becomes the norm for every student that comes through your classroom, like, oh, yeah, that's just a normal part of learning, that when we talk about Tamil Canadians, that these examples come up. Yep, I'll agree with that. So basically, we can look at it in 2 different angles. One, the mainstream teaching line. Other one is our ethnic line of teaching. So when we are talking about the mainstream, the Catholic Board or the Toronto Board teaching, that obviously has to cover different cultures. And so Tamil culture, Hindu culture, First Nation, White Nation, and so on and so forth. So that's not, so the time allocated or these
resources which can be put into that. The Tamil culture education will be very minimal. So whereas we can have different ways of teaching Tamil culture, so like say a religious model, I will think about like a Sunday school. So when Christianity was introduced in any country, they will insist that all their diocese people have to come to the church on a Sunday, so that you aggregate together and then impart what you have to impart. So this has to be a dual role here instead of having one different avenue. We also have to be mindful. Culture can take many forms. Identity can be taken many forms. So none should preclude the other, so that richness can be found in not only in one culture, in other cultures as well. So bearing these in mind, we have to fine-tune our teaching. I don't know whether this answers your question. Yeah. Any other questions, guys? What else? Questions? Okay. Thank you again, panelists. No, we want to say Sure. So did you want to do that now? No, we were just going to ask them if they could speak in Tamil, so we were going to ask them a couple questions to get them to talk. So moving right along, thank you for everyone who did have questions, and thank you panelists again for addressing the audience as well. Now we would like to again go into a more interactive portion of our event. So now we are going to call upon some volunteers, again some brave volunteers, to talk in Tamil. So the challenge is to hold a conversation in Tamil. And I'll give you guys the questions ahead of time. So we want us to tell us about yourself. So your name, how old you are, what you're doing, what school you attend, whatever it might be, your favorite color for all I know, and what your favorite subject in school is and why, and what your dream vacation might be. So maybe you want to answer one of the questions, not all of them, but we're going to give you guys a couple of seconds to kind of just mingle and collect your thoughts together, and Pamela and Riksha are going to come around with the microphones again. Can we have the questions on the screen, please? Any volunteers? We're going to start picking, guys, if you don't volunteer. You guys are all go to Tamil class. I know everybody knows a little bit of Tamil. Most we of have you guys one brave came from volunteer Tamil class. here. Perfect. Come on up. Can we give her a Can we round give of her applause? a huge round of applause? That's okay. You can stand at the front here. That's One in the green. We need one more volunteer. Can we have one more volunteer to have a conversation with our lovely volunteer over here? Maybe a friend. Maybe you can pull a friend into this as well. Do we have any boys? Come on up. So the idea is you're going to try and hold a conversation with another person. If you can, try, yeah. Through the questions. I'm going to pick one of They're you going to be guys. posted up on here. I'm going to pick one of you Just guys. ask them about themselves, ask them what their favorite color might be, what their favorite subject might be, where they might want to travel, anything that, just as we would in English, right? So we're going to try in Tamil. Okay, come on, one of you guys. We have another volunteer. Do we have one more? Yeah, we're going to get one more right here. Perfect. Are you guys all fighting to volunteer? We can have all of you guys come up too, no problem. Okay, we have someone. Can we give him a round of applause?
Can we have the questions on the screen? Do we have the questions? Okay. வணக்கம் எனது பெயர் வினுஷன் சுந்தரேசன் எனது வயது 16 வயது எனக்கு ஒரு டாக்டர் ஆகணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது அது என் பெற்றோருக்கு நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்பாவும் அம்மாவும் தினம் தினம் தமிழ் ஒரு பழமையான மொழி படிச்சு கொண்டே இருக்கணும்னு எனக்கு தினம் தினம் சொல்லுவார்கள் அதை தான் நான் என் பெற்றோருக்கும் எனக்கும் படிக்கிறேன் தமிழே எனக்கு எனது தாய்மொழி தமிழ் தான் எனக்கு விருப்பம் தமிழ் படிச்சு கொண்டே இருக்கணும் அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன் Awesome, great job. Can we give another huge round of applause? Not only did he did colloquial Tamil, he also used professional Tamil in speaking as well. So I think that deserves another huge round of applause. Good job. வணக்கம் என் பேர் துவாரகா கந்தப்பு நான் 11ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன் நான் 16 எனக்கு பிடிச்ச நிறம் நீலம் நான் எனக்கு ஸ்ரீலங்கா போறதுக்கு எனக்கு நல்ல ஆசை இருக்கும் What's your favorite subject? Your favorite subject? And பிடிச்ச பள்ளி பாடம் வந்து biology. Awesome. Can we have another great round of applause for this brave volunteer as well? Thank you. And last but not least. என்னோட பேர் நமாஷா ஆந்தனி ஜெரி நான் 11ஆம் வகுப்பு நான் 16 வயசு எனக்கு பிடிச்ச color is நீலம் எனக்கு ஸ்ரீலங்கா போ ஆசை எனக்கு கனவு வேலை நர்ஸ் ஆகிறதுக்கு I don't know. Great job. Thank you, everyone. You guys can go have a seat now. Thank you. All right. So more than speaking in Tamil, let's give them a round of applause for coming up here first and now for speaking Tamil as well. Even if you don't know a few words, just throw in a couple of English words while you're speaking as well. We have one more volunteer who really wants to do the challenge. എൻ്റെ പേര് ആബിദൻ நான் 7 വയസ്സ് என்னோட ஹாக்கி போகணும் എൻ്റെ விருப்பம் நிறம் சிவப்பு എൻ്റെ பிடிச்ச நிறம் சிவப்பு அவரை எங்களை அழைத்து கொண்டு வந்து அவற்றை பெற்றோர்களுக்கு தான் நாங்க நன்றி சொல்லணும் அவைக்கும் ஒரு பெரிய கைதட்டல் Thank you everyone again for engaging. Now we will take a quick 15-minute break. I believe refreshments are being served outside as well. So feel free to stretch your legs, grab something to eat, and come back in at around 3:30.
நன்மொழியே நம் பொன்மொழியா போரை புறம் தள்ளி பொருளை பொதுவாக்கவே அமைதி வழிகாட்டும் அன்பு மொழி ஐயன் வள்ளுவரின் வாய்மொழியா செம்மொழியான தமிழ் மொழியா செம்மொழியான தமிழ் மொழியா செம்மொழியான தமிழ் மொழியா கூறும் உயர் பண்பாடு ஒலிக்கின்ற சிலம்பும் மேகலையும் சிந்தாமணியுடனே வளையாமதி குண்டலகேசியோ செம்மொழியான தமிழ் மொழியா தமிழ் மொழியா கம்ப நாட்டாள் வாரும் கவியரசியவை நல்லாலும் எம்மதமும் ஏற்று புகழ்கின்ற எம்மதமும் ஏற்று புகழ்கின்ற எத்தனையோ ஆயிரம் கவிதை நினைவோர் தரும் தடை அனைத்து குவித்தாக விளங்கும் மொழி மொழியான தமிழ் மொழியா செம்மொழியான தமிழ் மொழியா செம்மொழியா அகமென்றும் புறமென்றும் வாழ்வை அழகா
Yeah. You saying something after? No, I'm just gonna help get into a facilitation like a yoga session. Have some lessons that will help them. Okay. Cute. What do we see?
Hello. When the mic works. Hi, everyone. We're just going to be starting in about 5 minutes. This is just a quick reminder. If you guys are eating food in here, if you could just dispose your paper plates and styrofoam plates outside in the foyer where there are garbage cans, much appreciated. Right. I think most of us are back now, so we are going to get started. And we're just going to take it back a little bit to our tongue twisters. I heard some of you guys practicing during our break, so we thought that we would bring it back.
So we're going to give you guys another 30 seconds to a minute to practice, and we're going to get a few new volunteers to say the first 3 tongue twisters. We're going to pass. Sound good? Go practice away. We're going to pass the mic around. So each of you are going to try, okay? So you'll start. The mic will come around, okay? Why is my life so crazy? So I'm going to start the mic. The mic is going to go around. I want everyone to try it, okay? Oh, okay. So wait. Yo, I'm gonna do the first one. You do something else. Yeah. First one or second one? I'm not doing the last one. I'll do the first one. Yeah, that's just something. Yeah, that's just. But let her go first and then we'll go. What? Say one minute. Yeah, that's just something. This is where I go viral. 12-year-old fails miserably on the easy sentence. I think we already have a few volunteers ready. Who's the first one? Are we going on this side or this side? All right, this side, go ahead. The first one? Okay. Yeah, touch a sate, inga tata touch a sate. Yeah, touch a sate, inga tata touch a sate. Yeah, touch a sate, inga tata touch a sate. Awesome. I want to see someone beat that. That was clear, concise, and fast. Come on, guys. You guys can do better. Can we hear a louder round of applause, please? Thank you. All right, now we're going to go on to this side. Do we have any volunteers on this side? Okay. Go ahead. Oh, okay. Coconut, coconut, mutta, kata, mutta. Coconut, coconut, mutta, kata, mutta. Coconut, coconut, mutta, kata, mutta. Awesome. You guys have been practicing. Do we have another volunteer from this side now? That's the one to beat now. Great job, guys. Let's go one more on this side if we have anyone. Yes, over here. Yeah, touch a satanga tata such. Yeah, touch a satanga tata such a sata. Yeah, touch a satanga tata such a sata. Yeah, touch a satanga tata such a sata. Awesome. Final call. Do we have anybody else who wants to do one? Maybe the last one? Yeah. Go ahead. Coconut, no. Coconut, ita mutta, kata mutta. Coconut, ita mutta, kata mutta. Coconut, ita mutta, kata mutta. I think we have one more person at the end over there. And then one more over here. And then our last one's going to be here. So there and then here. Coconut, netta coco, ita mutta, kata mutta. Coconut, netta coco, ita mutta, kata mutta. Coconut, netta coco, ita mutta, kata mutta. Awesome. Whoa. Now on to you. Coconut, ita mutta, kata mutta. Coconut, ita mutta, kata mutta. Coconut, ita mutta, kata mutta. Awesome work, guys. You guys keep getting better and better every time. Keep these tongue twisters practicing. Google them up. There's tons more that you guys can do. Ask your parents. Half of our parents can't even say them this fast. So that's your challenge for tonight. All right, so moving right along into our event, we are going to be breaking out into sessions now. We have 5 or 6 facilitators. If we can just get the facilitators to stand up, we're going to be breaking out into smaller groups and just to delve a little bit deeper into about what culture, language, and identity mean to us. We're going to have smaller questions that we are going to answer, and you guys are going to present them back to the bigger group in about 20 to 25 minutes. So can I get the facilitators to stand up and go to your designated area? Choose a group. Choose a group. Choose a group. Choose like a row. So feel free to talk amongst yourselves and we'll reconvene in about 25 minutes. மாணவர்களின் கருத்துக்களை அக்கறையுடன் செவிமடுக்கும் போது தமது சிந்தனையும் கருத்துக்களும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதாக அவர்கள் எண்ணுகின்றனர். இது அவர்கள் மத்தியில் ஒரு தன்னம்பிக்கையை வளர்க்கிறது. எனவே மொழி தொடர்பாடல் என்பது தாய்மொழி கல்வியை மாணவர்கள் வெற்றிகரமாக கற்பதற்கு வழி செய்கின்றது.
அடுத்ததாக நாங்கள் மாணவர்களுடைய தரத்தை பார்ப்போம். அதாவது நாங்கள் வகுப்பறையில் இருக்கிற ஆசிரியர்களுடைய முதற் பணி மாணவர்களுடைய தரத்தை அறிய வேண்டும். நாங்கள் மாணவரை தரத்தை அறியாமல் திடீரென்று போய் அவர்களுக்கு ஒரு கடினமான பாடத்தை அவர்கள் மேல் திணிக்க முடியாது. அந்த வகையில் வகுப்பறையில் இருக்கும் மாணவர்களின் தரத்தை சரியாக அறிந்து கொள்வதன் மூலமே ஒரு ஆசிரியர் தனது பணியை முழுமையாக நிறைவேற்ற முடியும். அந்த வகையில் புலம்பெயர் சூழலில் எத்தகைய நிலையில் மாணவர்கள் தமிழ் மொழியை கற்பதற்காக வருகிறார்கள் என்பதனை ஆராய வேண்டும். 2001ஆம் ஆண்டிலிருந்து இன்று வரை திறமை சித்தி வகுப்புகளுக்கான தமிழ் மொழியை மாணவர்களுக்கு கற்பித்து வருபவள் என்ற வகையில் அவர்களின் தரத்தை சமூகவியல், உளவியல் அடிப்படையில் நான் பார்க்க முற்படுகிறேன். சமூகவியல். புலம்பெயர் நாடுகளின் தமிழ் மாணவர்கள் பெரும்பாலும் வாழிட மொழி பேசும் சமூகத்தில் தான் தமது கூடிய நேரத்தை செலவழிக்கிறார்கள். எனவே அவர்களது செயற்பாடுகள், தொடர்பாடல் அனைத்துமே வாழிட மொழியை அடிப்படையாக கொண்டதாக இருக்கின்றது. தாய்மொழி கல்வி பள்ளிகளில் கல்வி கற்று வருபவர்கள் அதில் திறமையாக இருப்பதோடு ஓரளவு அறிவும் பெற்று வருகிறார்கள். அவ்வாறு வருகிற போதிலும் கூட தாய்மொழியை கற்பதில் சிக்கல்களை எதிர்நோக்குகின்றனர். நூல்களின் தரம் அதிகரித்து செல்லும் போது சொற்களை தேடுவதிலும் எழுத்து தமிழில் தமது கருத்துக்களை முன்வைப்பதிலும் அவர்கள் சவால்களை எதிர்கொள்ளுகின்றனர். எழுத்துக்களையும் இலகுவான வசன நடியையும் தெரிந்து கொண்டு வரும் மாணவர்களும் தமிழ் மொழியை பேசுவதில் திறமையும் எழுதுவதில் ஆர்வம் குறைவாக இருக்கும் மாணவர்களுமே கூடிய விகிதத்தில் உள்ளனர். அது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இத்தகைய நிலையில் அவர்களுக்கு தமிழ் மொழியை இலகுவாக்கி அவர்களது இலக்கை அடைய உதவ வேண்டுமெனில் அவர்களுடனான மொழி தொடர்பாடலை அதிகரிக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்யும் போது அவர்களுக்குள் இருக்கும் சிக்கல்களை களைந்து அவர்களை சரியாக இனங்கண்டு அவர்களை தமிழ் மொழியில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக ஆக்க முடியும். உளவியல். பலதரப்பட்ட நிலையில் மாணவர்கள் தமிழ் மொழியை பயில வரும் பொழுது வகுப்பறையில் அவர்களது உளவியலை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் ஆசிரியருக்கு உண்டு. தமிழ் மொழியில் திறமையாக எழுதவும் படிக்கவும் பேசவும் தெரியாமல் பல நிலைகளில் வரும் மாணவர்கள் தம்மை தாழ்நிலையில் வைத்து பார்க்க முற்படுகிறார்கள். தாங்கள் தவறாக எதுவும் பேசிவிடுவோமோ என்னும் அச்சத்தில் வகுப்பறை தொடர்பாடலில் பங்கு கொள்ளாமலே விட்டுவிடுகிறார்கள். தாம் மற்றவர்களை விட தரத்தில் குறைந்தவர்கள் என்ற தாழ்வு மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள்ள முற்படுகிறார்கள். இது மிகவும் ஆபத்தான ஒரு நிலையாகும். வாழிட மொழியில் திறமை வாய்ந்தவர்களாக தமது நாளாந்த பாடசாலையில் வெற்றிகரமான நிலையில் இருக்கும் மாணவர்கள் இங்கு மிகவும் ஒதுங்கி இருப்பதை காண முடிகிறது. இது அவர்களது ஆளுமையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நிலையையும் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்நிலை எதிர்கால தமிழ் மொழி கல்விக்கு ஒரு சவாலாக அமைகின்றது. அதேவேளை தேர்வு பற்றிய அச்சமும் புள்ளிகள் பற்றிய கவலையும் அவர்களை தமிழ் மொழியை கற்பதிலிருந்து தூரத்துக்கு கொண்டு செல்கின்றது. இந்நிலையில் அவர்கள் மொழி தொடர்பாடலையும் குறைத்துக் கொள்வதை அவதானிக்க முடிகிறது. எனவே இந்த நிலையில், இந்த ஒரு கடினமான நிலையில் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் இடையேயான மொழி தொடர்பாடலை நாங்கள் இவ்வாறு அதிகரிக்கலாம் என்று பார்ப்போம். தமிழ் மொழியை அடுத்த சந்ததிக்கு முறையாக கடத்த வேண்டுமெனில் மாணவர்கள் இடையே உள்ள அச்சங்களை நீக்க வேண்டியது ஆசிரியர்களின் முதற் பணியாகின்றது. முதலில் வகுப்பறையின் இறுக்க நிலையை தளர்த்த வேண்டும். ஒரு இயல்பான, இலகுவான, தளர்வான சூழலை ஏற்படுத்தும் போதுதான் மாணவர்கள் கற்பதில் கூடுதல் ஆர்வத்தை காட்டுவர். தமிழ் மொழி கல்வி கடினமானது ஒன்றல்ல, எளிதாக கற்கக்கூடிய ஒன்று என்ற நம்பிக்கையை அவர்களுக்கு ஊட்ட வேண்டும். அவர்களது சமூகவியல், உளவியல் நிலைகளை ஆராய்ந்து அதனை கருத்திற்கொண்டு ஆசிரியர்கள் கற்பித்தல் வேண்டும். இத்தகைய ஒரு நிலையை மொழி தொடர்பாடலை அதிகரிப்பதன் மூலமே உருவாக்க முடியும். மொழி தொடர்பாடல் மூலம் ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்கும் இடையேயுள்ள இடைவெளி நீக்கப்படுகிறது. மாணவர்கள் வாழிட மொழி மூலமே உரையாடும் போது அதற்கு தடை சொல்லாது அதனை அனுமதிக்க வேண்டும். இவ்வாறு மாணவர்களின் தொடர்பாடலை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். மொழி தொடர்பாடலை நாங்கள் எவ்வாறு அதிகரிக்கலாம்? அதற்கு நாங்கள் எவ்வகை உத்திகளை பயன்படுத்தலாம்? முதலாவதாக நேர்த்தியான நூல்கள். மாணவர்களுக்கு அச்சத்தை விளைவிக்கும் வகையில் நூல்கள் அமையக்கூடாது. அவர்களது பார்வையில் தங்களால் அந்த நூல்களை கையாள முடியும் என்ற நிலையை உருவாக்கும் வகையில் நூல்கள் அமைய வேண்டும். பலதரப்பட்ட மாணவர்களின் அன்றாட வாழ்வியலோடு சம்பந்தப்பட்ட தெரிந்த விடயங்களை நூலில் இணைக்கின்ற போது மாணவர்கள் கூடுதலான நம்பிக்கையுடன் அதனை பற்றி பேச முற்படுவார்கள்.
இதன் மூலம் மொழி தொடர்பாடல் அதிகரிக்கும் நிலை ஏற்படும். அடுத்ததாக இலக்கியம். தமிழ் மொழி கல்வியில் இலக்கணமும் இலக்கியமும் இன்றியமையாதவை. ஆனால் இவை இரண்டையுமே மாணவர்கள் கடினமான பகுதிகளாக கருதுவதை நாம் கண்கூடாக காண முடிகிறது. இலக்கணத்தை உள்ளபடியே கற்பித்தல் அவசியமானது என்றாலும் இலக்கணத்தை இலகுவாக கற்பிக்க முடியும் என்பதே எனது கருத்து. இலக்கியத்தினூடாகவே பண்பாடு, சமூகவியல், வாழ்வியல், வரலாறு என்பவற்றை தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதால் இலக்கியம் தாய்மொழி கல்வியில் தவிர்க்க முடியாதது ஒன்றாகி விடுகிறது. இலக்கிய பாடல்களை அதே கடினமான வரிகளுடன் காணும் போது மாணவர்களுக்கு சிறிது தயக்கம் ஏற்படுவது இயல்பே. இருப்பினும் அப்பாடல்களின் கவிச்சுவையை, உள்ளடக்கத்தை இலகுவான முறையில் விவரிக்கின்ற போது மாணவர்கள் அதனை விரும்பும் தன்மையையும் அவை பற்றி பேச ஆர்வம் காட்டுதலையும் பார்க்க முடிகிறது. இதற்கு நான் என்னுடைய வகுப்பறையில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நான் உதாரணமாக காட்டலாம்னு நினைக்கிறேன். எங்களுடைய பாட புத்தகத்திலே ஒரு கவிதை, வெண்பஞ்சு கவிந்ததொரு மலையின் உச்சி, மேலிருந்து வந்தபடி இருக்கும் தென்றல், பண்பாடி குவியலகில் விண்ணை கீறி பறந்தபடி இருந்த ஒரு வானம்பாடி, விண்பூக்கள் ஒவ்வொன்றாய் ஒளியிழக்கும், விடிவள்ளி பூ மட்டும் விளங்கி தோன்றும், கண்கொள்ளா காட்சியடா காணக்கான கவிதை வரி உள்ளத்தில் உற்றெடுக்கும். இந்த பாடலை நான் அவர்களுக்கு படித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது மலைக்கு மேலே மேகம் வருகிறது, மிகவும் வெண்மையாக இருக்கிறது. அந்த மேகங்களுக்கு ஊடாக ஒரு குருவி தன்னுடைய கூரிய அழகால் அதை குத்தி கொண்டு பறந்து செல்கிறது. நட்சத்திரங்கள், விண்மீன்கள் ஒன்றாக தங்களுடைய ஒளியை இழக்கின்றன. அங்கே ஒரு வெள்ளி மட்டும் இருக்கிறது. இந்த நேரத்திலே ஒரு கண்கொள்ளா காட்சியா இருக்கிற கவிதை வருகிறது. ஆனா என்னுடைய மாணவர்கள் திருப்பி திருப்பி கேட்டார்கள், ஏன் கவிதை வருகிறது எங்களுக்கு புரியவில்லை என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு அந்த அந்த நிகழ்வு அவருடைய மனக்கண் முன் இல்லை. நான் உடனே சொன்னேன், நாங்கள் எங்களுடைய ஊரிலே விடிய காலையிலே அந்த விடியலிலே அதாவது சூரியனும் வந்திருக்க மாட்டான், இரவு அப்படியே போய்கொண்டிருக்கும், அந்த வானம் அப்படியே தெளிந்து கொண்டு வரும், அதற்கூடாக நீல வானத்திலே ஒரு சின்ன நட்சத்திரம் அப்படியே பளிச்சென்று மின்னிக்கொண்டிருக்கும். அதை அப்படியே பார்க்க அவ்வளவு அழகா இருக்கும். அந்த நேரம் உங்களுக்கு என்ன வரும்? மகிழ்வா இருக்கும், கவிதை வரும், தாங்களாக சொன்ன கவிதை வரும். அப்ப அதுதான் உண்மை. அப்ப அந்த இலக்கிய பாடல்களை நாங்கள் அவர்களுக்கு அந்த எங்களுடைய சொந்த அனுபவங்களோட சொல்லிக்கல, அவர்கள் அதை ஒரு தேர்வுக்கு வரும் பொழுதோ அல்லது யாருக்கும் சொல்லும் பொழுதோ டீச்சர் இப்படி சொன்னவ, அப்ப அது அவருடைய மனத்திலே கூடுதலாக பதிந்திருக்கும். எனவே அந்த இலக்கிய பாடல்கள் கடினமாக இருந்தாலும் கட்டாயமாக நாங்கள் அவர்களுக்கு அதனை கற்பிக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது. அவை பற்றி பேச எனவே இந்த உள்ளடக்கத்தை இலகுவான முறையில் விவரிக்கிற போது மாணவர்கள் அதனை விரும்பும் தன்மையையும் அவை பற்றி பேச ஆர்வம் காட்டுதலையும் பார்க்க முடிகிறது. இலக்கிய பாடல்களை கற்பிக்கும் போது சொந்த அனுபவங்களுடன் நினைத்து கூறுகின்ற போது அவை எளிதாக அவர்கள் மனதில் பதிவதை நம்மால் உணர முடிகிறது. அடுத்தது கலை நிகழ்வுகள், பண்பாட்டு நிகழ்வுகள். பொங்கல் விழா போன்ற பண்பாட்டு நிகழ்வுகளை நடத்துவதன் மூலம் மாணவர்களுக்கு எளிதாக அறிவூட்ட முடியும். இந்த நிகழ்வில் பண்பாட்டு உடைகளில் வர வேண்டும் என்று மாணவர்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். அந்த நிகழ்வுகளின் முக்கியத்துவம், அவை எதற்காக கொண்டாடப்படுகின்றன என்பதை மாணவர்களுக்கு கூறும்போது அந்த நிகழ்வுகள் சம்பந்தமான செயற்பாடுகள், உடைகள், சொல்லாடல்கள் என்பன அவர்களின் மனதில் எளிதாக பதிந்து விடுகிறது. அத்துடன் வகுப்பறை என்ற சூழலில் இருந்த மாணவர்கள் வேறொரு சூழலுக்கு மாற்றப்படுகின்றனர். இவை மாணவர்களிடையேயும் ஆசிரியர்களிடையேயும் மொழி தொடர்பாடலை அதிகரிக்க வழி செய்யும். அடுத்ததாக கலை நிகழ்வுகள். கலை நிகழ்வுகளில் மாணவர்கள் அனைவரும் பங்கு பெறும் பொழுது வகுப்பறை இறுக்கமான சூழல் மாறி இயல்பான ஒரு சூழல் ஏற்படுகிறது. ஆசிரியர்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும், அறுவடை வருகிறது சொன்னால் வகுப்புகளிலே ஒரு 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 என்ன நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் ஒரு ஃப்ரீ பிள்ளைகள் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மைண்ட் செட்டப்ல தான் இருப்பார்கள். பிறகு அறுவடை முடிந்தப்பறம் பழையபடி இப்போ கிளாஸ் தொடங்குதா அப்படி ஒரு உணர்வு அவர்களுக்கு வரும். எனவே அதேவேளை அவர்களுக்கு தமிழ் கலைகள் மீதும் ஒரு ஈடுபாடு ஏற்படுகிறது. அனைத்து மாணவர்களையும் ஒரு சேர சந்திக்கும் வாய்ப்பும் அவர்களுக்கு ஏற்படுகிறது. தான் அறிந்து கொண்ட ஒரு சமூகத்தில் தன்னை இணைத்துக் கொள்ளும் போது ஏற்படும் திருப்தியும் மகிழ்வும் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. இங்கு ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் இடையே இருக்கும் தொடர்பாடல் இடைவெளியை குறைக்கும் ஒரு முக்கிய கருவியாக கலை நிகழ்வுகள் மாறுகின்றன. அடுத்ததாக ஊடகங்கள். தரமான செய்தித்தாளை வாசிப்பதற்கும் வானொலியை கேட்பதற்கும் தொலைக்காட்சியை பார்ப்பதற்கும் நான் இங்கே திரும்பவும் நினைவுபடுத்த வேண்டும். நான் இந்த ஆய்வை நடத்துவது திறமை சித்தி வகுப்பு மாணவர்களுக்கான திறமை சித்தி வகுப்பு மாணவர்களுக்கான
ஆய்வு. எனவேதான் நான் அவர்களை தரமான செய்தித்தாளை வாசிப்பதற்கும் வானொலியை கேட்பதற்கும் தொலைக்காட்சியை பார்ப்பதற்கும் தரமான தமிழ் திரைப்படங்களை பார்ப்பதற்கும் மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுவது முக்கியமானது. மாணவர்கள் திரைப்படங்களை பார்ப்பதில் விருப்புள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள். சில மாணவர்களின் பேச்சு மொழி திரைப்பட மொழி சாயலில் இருப்பது தவிர்க்க முடியாததாக மாறிவிடுகிறது. இருப்பினும் அவர்கள் அதனூடாக தமிழ் மொழியை அறிந்து கொள்வதை யாரும் மறுக்க இயலாது. மாணவர்கள் விரும்பி செய்யும் செயல்களை கொண்டே அவர்களது தமிழ் மொழி அறிவை வளர்த்தல் அவசியமான ஒரு விடயமாகிறது. இங்கு தமக்கு தெரிந்த தாம் அறிந்த வகையில் மாணவர்கள் தொடர்பாடலை செய்யும் போது அதனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயமும் தவறுகளை திருத்த வேண்டிய தேவையும் ஆசிரியர்களுக்கு ஏற்படுகிறது. இருப்பினும் தாய்மொழியின் பால் அவர்களது ஈர்ப்பு அதிகரிக்கும் ஒரு பாதை என்ற வகையிலே தரமான திரைப்படங்களும் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாக மாறிவிடுகிறது. நாம் ஏற்கனவே பார்த்தது போன்று புலம்பெயர் நாடுகளில் தமிழ் பேச தெரியாத மாணவர்களும் தமது பல்கலைக்கழக தேவைக்கான திறமை சித்தியை பெறுவதற்காகவும் புள்ளிகளை பெறும் நோக்கிலும் தமிழ் கல்வியில் இணைகிறார்கள். இந்த மாணவர்களின் நோக்கத்தை நிறைவு செய்வதோடு அவர்களுக்கு தமிழறிவை புகட்டுவதும் ஆசிரியரின் கடமையாகிறது. இந்த மாணவர்களின் தேர்வு பயத்தை நீக்கி அவர்கள் தமிழை தேர்ந்தெடுத்த நோக்கத்தை வெற்றியாக்குவதும் ஆசிரியருக்குரிய பணியாகி விடுகிறது. இங்கு மாணவர்கள் ஆங்கிலத்திலே மட்டும் பேச தெரிந்திருப்பின் அவர்களை தடுக்காது அவர்களது கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் மொழி தொடர்பாடலை அதிகரித்துக் கொள்ள முடியும். இதன் மூலம் மாணவர்கள் தமிழில் பிறந்த அறிவையும் மொழிப்பற்றையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இதனாலேயே அவர்கள் தாமாகவே விரும்பி தாய்மொழி கல்வியில் தம்மை இணைத்துக் கொள்வர். எனவே ஒரு தேசிய இனம் நிலைத்து வாழ்வதற்கு மொழி இன்றியமையாதது. அந்த மொழி வளரும் போதும் அது அடுத்த சந்ததிக்கு தொடர்ந்து கடத்தப்படும் போதும் மட்டுமே அந்த இனம் வாழும். இதனை போன்றே புலம்பெயர் நாடுகளில் தமிழ் மொழி நிலைத்து நிற்க வேண்டுமெனில் தமிழ் கல்வி என்பது மிக முக்கியமானது. இந்த அறிவூட்டலை ஆசிரியர்கள் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றும் பொழுது அடுத்த சந்ததிக்கு தமிழ் மொழியை கடத்தும் பணியை அவர்கள் செவ்வனே செய்கின்றார்கள் என்பதை உணர முடியும். எனவே மொழி தொடர்பாடலை பல்வேறு வழிகளிலும் வளர்த்து தமிழையும் தமிழ் இனத்தையும் காக்க வேண்டியது தமிழை கற்பிக்கும் அனைத்து ஆசிரியர்களது தலையாய கடமையாக உள்ளது. நன்றி. குறிப்பிட்ட நேரத்திலே கட்டுரை நிறைவு செய்த கட்டுரையாளருக்கு நன்றியை கூறிக்கொண்டு இந்த கட்டுரை தொடர்பாக உங்களுக்கு ஐயம் அல்லது இணைக்க வேண்டிய கருத்துக்கள் இருந்தால் இப்போது 10 மணித்துளிகளில் அவற்றை நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். அதாவது இங்குள்ள மாணவர்கள் தாய்மொழி தமிழிலே அவர்கள் சிந்திக்கின்றார்களா என்பது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. இங்கே இருக்கிறார்கள் தங்களுடைய ஆங்கில மொழியைத்தான் தங்களுடைய அவர்கள் உண்மையாயே ஒரு தாய்மொழி மாதிரி ஆகவே அவருடைய சிந்தனை மொழி தமிழாக இருக்க முடியாது. அப்ப உங்களுடைய பேச்சிலே அது வந்தது உண்டு. மற்றது ரெண்டாவது நீங்க இந்த தொடர்பாடல் என்பதுல வீட்டில மொழியை பேசுறது பெற்றார்கள் பிள்ளைகளோடு பேசுறது என்பது குறிப்பிடப்படவில்லை. அந்த கம்யூனிகேஷன் சென்ற இதுல சொல்றீங்க. ஆனா நீங்க உங்களுடைய தலைப்பு திறமை சித்தி மாணவர்களை ஒட்டியதாக அமைந்தாலும் கூட முழுக்க முழுக்க தமிழ் மொழி தொடர்பாடல் என்பது வீட்டில தான் நடக்குது. வெளியில இருக்கிற எல்லா இடத்திலையும் இந்த மாணவர்கள் ஆங்கிலத்தில்தான் பேச போயிடும். தங்களுடைய நண்பர்களோடையோ வேற்று மொழியாளர்களோடையோ அல்லாட்டில் பாடசாலையிலேயோ. மற்றது மூன்றாவது அது அது அவ்வளவு பெரிய இந்த ரெண்டும் தான் நான் நினைக்கிறேன் மிக முக்கியமானது. இந்த ரெண்டு விடயத்தையும் உங்களுடைய அந்த உங்களோட தலைப்பிலான பேச்சில அது இருக்கே இல்லை, அல்லாட்டில் அது மறைக்கப்பட்டிருக்கு. அது மறைக்கப்படவில்லை. என்னுடைய தலைப்பு புலம்பெயர் சூழலில் தமிழ் மாணாக்கருடைய அறிவூட்டலில் மொழி தொடர்பாடு நாங்கள் வகுப்பறையை மட்டும்தான் நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்றோம். நாங்கள் அங்கால அந்த சமூகத்துக்குள்ள அது வேற ஒரு டாபிக்.
நான் இங்க வந்து எங்கட வகுப்பறையில ஆசிரியர்களும் மாணவர்களுக்கும் இடையான கம்யூனிகேஷன் எப்படி இருக்க வேண்டும், அதான் என்னுடைய இந்த கட்டுரையினுடைய தலைப்பு. எனவே நான் அதுக்கு மட்டும்தான் இருந்துள்ளேன். அது சமூகத்துக்குள்ளே அங்கால போறது வந்து அது அது வேற பல பண்பாட்டு நிகழ்வுகள் அதுக்கு கூட வரும். நீங்க சிந்தனை மொழி என்று சொன்னீங்க. அவர்கள் வந்து உங்களுடைய கட்டுரையில வந்து நீங்க சொல்றீங்க அந்த மாணவர்களுடைய சிந்தனை மொழி. ஆகவே நீங்க நினைக்கிறீங்க உங்களோட வகுப்புல வந்து அந்த மாணவர்கள் இந்த சிந்தனை மொழி தமிழ் என்று சொல்றீங்களா? சில மொழி எல்லா மாணவர்களுக்குமே ஆங்கிலத்துல தான் நீ சிந்திக்கிறார்கள் நாங்கள் சொல்ல முடியாது, அடித்து சொல்ல முடியாது. என்ன பெரும்பான்மையை தானே கருத பெரும்பான்மை. ஆனா நல்ல நல்ல தரமான நிலையில், அதாவது எங்கண்ட ஏஎல் உயர்தர வகுப்பு மாணவர்கள் வந்து தமிழை வந்து தமிழ் மொழியில சிந்திக்கிறார்கள். அவர்களுடைய கட்டுரையில நாங்கள் அதை பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும். ஒரு 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 தரம் குறைந்த மாணவர்கள் ஆங்கிலத்துல சிந்தித்து அதை வந்து மொழிபெயர்த்து கட்டுரையில எழுதுகிறார்கள். அப்ப அது அந்த அந்த வித்தியாசம் வந்து எங்களுக்கு தெரிகிறது. எனவே நாங்க அடித்து சொல்ல முடியாது மாணவர்கள் ஆங்கிலத்தில் மட்டும்தான் சிந்திக்கிறார்கள் சொல்லி. நாங்கள் அதுக்கு ஒரு தனி ஆய்வு நிகழ்த்தோம். எத்தனை விதமான மாணவர்கள் தமிழில் சிந்தித்து தமிழை செய்கிறார்கள், எத்தனை விதமான மாணவர்கள் ஆங்கிலத்தில் சிந்தித்து கட்டுரையில் எழுதுகிறார்கள். அது ஒரு தனி ஆய்வு. வேறு ஏதாவது கேள்விகள்? மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல வந்து அவ என்ன மாதிரி செய்யணும். இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவ ஸ்கூல்ல அவன் டீச்சர்ஸோட கதைக்கிற விதமும் அந்த டீச்சர் அவையோட பிஹேவ் பண்ற விதமும் எங்கட தமிழ் ஸ்கூல்ல டீச்சர் பிஹேவ் பண்ற வித்தியாசத்துக்கு ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது. அதை பார்த்துட்டு தான் அவையில் கம்பேர் பண்ணிக்க in a more relaxed environment ஸ்கூல்ல. இங்க வந்தோடனே they are stiff. என்ன டீச்சர் போனோடனே டீச்சர் பேச போறா எனக்கு விளங்கையில. அப்ப அதை என்னன்னு நாங்கள் அது வந்து டீச்சர்ல தான் இருக்குது. டீச்சர்ஸ் கொஞ்சம் எஜுகேட் பண்ணணும் நாங்களே. என்ன அதுல உங்களோட பார்வையில அது வந்து பொதுவான அறிவுறுத்தல்கள் ஆசிரியர்களுக்கு இருக்கு. ஆனாலும் ஒவ்வொரு ஆசிரியருடைய ஆளுமையிலேயும் அது தங்கி இருக்கு. இப்போ ஒரு சில ஆசிரியர்கள் வந்து வகுப்பறையே அப்படியே இயல்பாகவே வச்சிருக்கிறது, இலகுவான சூழ்நிலை வச்சுக்கிறது, மாணவர்களோட ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா நட்பாக உரையாடுவது. நாங்கள் அடித்து நாங்கள் சொல்ல முடியாது 100% ஆசிரியர்களும் அப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில தான் படிப்பிக்கிறார்கள் சொல்ல முடியாது. ஆனால் அதே போல எல்லா ஆசிரியர்களுமே நீங்க சொல்ற மாதிரி அப்படி இறுக்கமா கற்பிக்கிறார்கள் என்று இல்லை. அது அவருடைய ஆளுமையும் பொறுத்தது. அதே போல அவர்களுக்குரிய அந்த வகுப்பறையில சில சிக்கல்கள் இருக்கும். எனவே அது முற்று முழுதாக என்னை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் வகுப்பறையில் பிள்ளைகளை எவ்வளவுக்கு ஒரு இலகுவான சூழ்நிலையில வைத்திருக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு தான் அவர்கள் தங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் போய் சொல்லுவார்கள், நண்பர்களுக்கும் போய் சொல்லுவார்கள் தமிழை படிக்கலாம். இல்லாட்டி இவர்களே போய் ஒரு எதிர் பிரச்சாரத்தை சொல்லி அந்த தமிழ் மொழியை அவர்கள் கற்பிப்பதிலிருந்து அவர்களை விலக்கி விடுவார்கள். அந்த ஒரு ஆபத்து இருக்கிறது. அதைத்தான் நான் இப்ப டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் கொஞ்சம் கூடுதலா செய்து அதோட இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க தற்சமயம் படிப்பிக்கிற ஆசிரியர்கள் வந்து அதிகமா இலங்கையில படித்த டீச்சர்ஸ். அப்ப அவ வந்து அந்த மெத்தட் தான் அவைகளுக்கு தெரியும். இப்ப அவைகளுக்கு நாங்க என்னண்டு இங்கத்தே மெத்தட்டை சொல்லி கொடுக்குறோம். இப்ப ட்ரெயின் பண்ணாலும் அது ட்ரெயின் பண்றவையும் வந்து அங்க படிச்சுட்டு வந்ததான் ட்ரெயின் பண்ணினோம். ஆனா இப்ப எவ்வளவு காலம் அவர்கள் கற்பிக்கிறார்கள் வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். இப்ப கூடுதலான கற்பிக்கிற ஆட்கள் வந்து அந்த சூழலுக்கே மாறும். அதாவது இங்கே எப்படி டே ஸ்கூல்ல நாளாந்த பாடசாலையில எப்படி ஆசிரியர்கள் படிப்பிக்கிறார்களோ அதே மாதிரி தான் கற்பிப்பார்கள். இப்பொழுது அல்லது ஒரு 2-3 வருடம் ஒரு 4 வருடத்துக்குள்ள வந்தவர்களுக்கு கொஞ்சம் அது கடினமானதாக இருக்கும். அவர்கள் போக 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 அவர்களும் அதுக்குள்ளே வருவார்கள். ஆரம்பமாக படிப்பிக்கிறவர்கள் தான் அப்படியான ஒரு சிக்கல்ல மாட்டுகிறான்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்ப நாங்களெல்லாம் 2001 படிப்பிக்கிற பொழுது அதே மாதிரி இங்க ஆசிரியர்கள் நிறைய பேர் அப்படி இருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய வகுப்பறை இந்த இயல்பு நிலையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்றாலும் திடீரென்று வார ஒருவர் அவருடைய பிள்ளை அல்ல, அந்த ஆசிரியருடைய பிள்ளை அல்ல, ஏன்னா அவருடைய சூழல் அப்படி. அப்ப அவர் வந்து முதல்ல அந்த மாணவர்களை அறிய வேணும், அந்த சமூகத்தை அறிய வேணும், இந்த எப்படி கல்வியை கற்பிக்கலாம் என்று அறியணும். அதுக்கு பிறகு அவர்கள் அந்த ஆசிரியர் இந்த வகுப்பறையில ஒரு இயல்பான ஒரு சூழலை கொண்டு தங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் முடியல அந்த இடைவெளியை குறைச்சு தமிழ் மொழியை கற்பிப்போம்னு நினைக்கிறேன். நன்றி. சம்பந்தமா வந்து நீங்க வந்து அந்த ஒரு பாடலை கொண்டு வரைக்கும் அந்த பாடலை விளங்கி கொள்றதுல பிரச்சனை இருந்தது. அப்ப வடிவா தெரியுது என்னென்றால் அப்ப இங்க இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு வந்து இங்க இருக்கிற ஒரு காலநிலை நிலக்காட்சி சூழல் வேறு.
ஆகவே அந்த ஒரு பழந்தமிழ் இலக்கியம் இன்னும் இதாயிருக்கு. ஆனால் இந்த புலம்பெயர் சூழலில் எவ்வளவோ கவிதைகள், சிறுகதைகள் எல்லாம் இங்கேயே இயற்றப்படுகின்றது. பல்வேறு கவிஞர்களோ, சேரனோ, செழியனோ, இங்கே பல்வேறு சிறுகதைகள், கவிதைகள், அது இந்த நிலக்காட்சிக்கும் இந்த காலநிலைக்கும் இங்கே இருக்கிற மக்களின் யதார்த்த வாழ்க்கையோட இருக்கு. அப்படிப்பட்ட இலக்கியங்களையே நீங்க படிப்பிக்கல. அப்படிப்பட்ட இலக்கியங்களை நீங்க படிப்பிக்கக்குள்ள இது இன்னும் அந்நியப்படாமல் அது ஒரு இலகுவாகவும் அதை விளக்க வைக்கிறதும் சுகமா இருக்கும். அதே நேரத்தில் அந்த தமிழ் கூட இயல்பாக இப்ப நீங்க ஒரு பழந்தமிழ் இலக்கியத்துல கடினமான மரபு இலக்கியத்துக்கூடாக போறதை விட இப்ப ஒரு புது கவிதை கூடாக இன்றைய சமகால உரையுடை இலக்கியங்களுக்கு கூடாக அந்த பிள்ளைகளோட போய்க்கு அது இன்னும் இயல்பாகவும் இன்னும் இதாயும் இருக்கும். எல்லாம் இல்ல நாங்கள் கவிஞர் காசி ஆனந்தன் கவிதைகள், கவிஞர் புதுவை ரத்னதுரையோட கவிதைகள் நிறைய நாங்கள் கற்பிக்கிறோம். ஆனால் இங்கே இருக்கிற கவிதைகள், இங்கே இருக்கிற இந்த மண்ணில இந்த மண் வாசனை, இந்த சூழல் காட்சியோட தொடர்பு பட்டதை சொல்றேன். இல்ல அதுதான் அது நாங்கள் நினைக்கிறேன் எல்லா ஆசிரியர்களும் கூடி சேர்ந்து அந்த நூலை ஒரு நூலை நாங்க வெளியிடுறோம் இல்லையா, இந்த பாட புத்தகம் தான் அவர்கள் படிக்கலாம். அந்த பாட புத்தகத்தில் இருக்கிற அது எங்களுக்கு ஒரு தடை தான். இப்ப நாங்கள் அந்த பாடத்திட்டத்தில் இல்ல நீங்க சொல்றது சரி. கவிதை இந்த இடத்துல நான் குறுக்கிடுவதற்கு, இப்போது இவர்கள் பயன்படுத்துகின்ற பாடநூல்கள் யாவும் எழுதப்பட்ட காலம் ஏறக்குறைய 15 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட பாடநூல்கள். ஆனால் அண்மை காலத்தில் புதிய பாடநூல் உருவாக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அது யாரை அடிப்படையாக வைத்திருக்கிறது என்று சொன்னால், இந்த புலம்பெயர் நாட்டில் அது புலத்திலே வாழுகின்ற குழந்தைகள் ஆசிரியர்களாக தமிழை கற்பிக்கின்ற போது அவர்கள் கற்பிப்பதற்குரிய நூலாக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் இப்ப சொன்ன பழைய தமிழ் இலக்கியம் இருக்குல்ல, யாயும் யாயும் யாராகியரோ குறுந்தொகை பாடல், ஆனால் இன்றைக்கு சினிமா பாடல் ஆயிற்று. அத்திக்காய் அத்திக்காய் வெண்ணிலவே இப்ப சினிமாக்குள்ள வந்துடுது. ஐயா பையனுக்கு தெரியும் பாட்டு, பொருள் தெரியாது. நாங்கள் அதை பற்றி பேச வரல. 3வது இளைய ஆசிரியர்கள் தமிழை கற்பிக்கின்ற போது அந்த தங்களுடைய வாழிட வகுப்பறை சூழலை மனதில் வைத்துக்கொண்டு தன்னுடைய ஆசிரியரைத்தான் முன்னிறுத்தி கற்பிக்க யோசிப்பான். இருந்தாலும் 12 ஆண்டுகள் தன்னுடைய தமிழை படிப்பித்த ஆசிரியரும் மறக்க மாட்டான். 2 மொழி கற்பித்தலுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. இப்ப நீங்களே சொன்னீங்க, சொன்னா மொழி தொடர் பாடல் என்றால் கம்யூனிகேஷன் சொன்னா, எல்லாருக்கும் மொழி தொடர் விளங்கவில்லை என்பது இந்த ஆசிரியருடைய கருத்து. அதே மாதிரி தான் பையன் நினைப்பான். ஒரு சொல்லிக்கல இந்த மொழியில விளங்கப்படுத்தவனும் அவன் ஆங்கில மொழி சிந்தனை அல்ல, அவன் கேட்ட ஒரு மொழியின் மூலமாக இன்னொரு மொழியை அறிமுகம் செய்ய விரும்புகிறான். அந்த நிலையில ஒன்று இருக்கு. அந்த நிலையில இருந்து இன்னொரு மாற்றமான நிலைக்கு போய்க்கல இந்த இளைய தலைமுறை தொலைநோக்காக நாங்கள் சிந்திக்கிறோம். இன்னொரு 25 வருஷத்துக்கு இந்த மொழி வாழ வேணும் என்றால் அந்த நிலையில அந்த பிள்ளைக்கு சில விஷயங்களை நாங்கள் கொடுக்க வேணும். மிக எளிமையான கவிதைகள், எளிமையான நூல்கள், ஆனால் அதே நேரத்தில் அடிப்படையான விஷயங்கள் உள்ள வர வேணும். அவ்வியாற்ற பாடல்களுக்காக தானே சொல்லுது, அறஞ்செய்ய விரும்பேண்டா இன்னும் விளங்காத கனவே இருக்கணும் இல்லையா. மிக எளிமையான ஒரு தொடர், அறம் செய்ய விரும்பு, அறமண்டாலே என்னன்னு தெரியாது. இன்னும் அந்த அளவுக்கு போகாமல் பிள்ளையை குழப்பாமல் உங்களுடைய கட்டுரை நான் பாராட்டுறேன்டா மாணவனுடைய மனநிலைக்கு ஏற்ற வகையில் சில பாடநூலை மூடி வச்சுட்டு வேறையே படிப்பிக்கலாம். அது நடந்திருக்கு சில வகுப்புகளில். அந்த முழுக்க படிக்க வந்த விஷயத்த முழுமையா மூடி வச்சுட்டு மாணவனுடைய மனநிலைக்கு அவனே சொல்லுவான், டீச்சர் ஒரு பாட்டு கேட்டேன்னு உங்களுக்கு தெரியுமோண்டுவான். என்ன யாயும் நியாயும் யாராகியர் ஒரு பாட்டு கேட்டேன் டீச்சர் உங்களுக்கு தெரியுமோண்டு டீச்சரை கேட்பான். டீச்சர் என்ன சொல்ல வேணும், இந்த பாட்டு நீ கேட்ட பாட்டு நல்ல பாட்டு, உனக்கு விளங்கி இருக்கொண்டு கருத்தை கேட்க வேணும். கருத்து விளங்கியில டீச்சர், இது ஒரு பழைய தமிழ் பாட்டு, 2000 வருஷங்களுக்கு முன்ன பாடப்பட்டது, குழந்தைகின்ற நூலை ஏற்கனவே வந்தது, இப்ப சினிமாக்காரன் வணிகத்துக்கு கொண்டு போயிட்டான்னு அவன் வழியில் அது கொள்ள விடும். எங்களுக்கு சிக்கல். ஆனால் நீங்கள் ஒழுங்கா படிப்பு கொண்டு சிக்கல் மற்ற இன்னொன்று இந்த தேர்ச்சி. ஐயா இந்த உங்களை தேர்ச்சிக்காக படிப்பிக்கிற முயற்சி இருக்குல்லோ, இந்த மாணவர்களுக்கு தேர்ச்சிக்காக படிப்பிக்கிற முயற்சியிலையும் இந்த மாணவர்களுக்கும் டீச்சருக்கும் இடையில ஒரு பெரிய இடைவெளி வருது. அவனுக்கு இறுக்கமா இருக்கு, ஐயோ இதுல நான் பாஸ் பண்ண வேணும். பெற்றாருக்கு அதை விட இருக்கும் இல்லையா, இந்த டீச்சர்கிட்ட விட இன்னொரு டீச்சர்கிட்ட கொண்டு விடணும்னு யோசிக்கணும். இந்த நிலைமை இந்த அடுத்த தலைமுறைக்கு வரவே வராது. இது என்னுடைய நம்பிக்கை. அவைக்கு தெரியும் எங்க நிக்கிறோம், என்ன தளத்துல, யாருக்கு படிப்பிக்க போறோம், எப்படி படிப்பிக்க போறோம், எவ்வளவு படிப்பிக்க போறோம், எல்லாமே திட்டமிடுவாரு. திட்டமிடுற இங்க மட்டுமில்ல, போதாக்குறைக்கு கணினியில பதிவு செய்து கொண்டு வச்சுக்கொண்டு காட்டுவாங்க பாருங்க உண்டு. அந்த வகையில நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாற்றம் ஒரு காலத்துல நிகழ வேண்டியது மிக வேகமாக இப்ப உருவாக்க நடந்த புதிய பாடங்கள் உருவாக்க நடந்து கொண்டிருக்கு. அந்த மாணவர்களை மனதில் வச்சுக்கொண்டு
ஆகவே நல்ல ஒரு கட்டுரை படித்து உங்களை பாராட்டி கொண்டு அடுத்த கட்டுரையாளரை நாங்கள் இப்போது வரவேற்கின்றோம். இவரை அறிமுகம் செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு இருக்கின்றது. தேன்மொழியாள் கங்காதரன் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தோடு கல்லூரியிலிருந்து நடத்திய பட்டப்படிப்பில் MA கற்று முடித்தவர். திறமைச்சித்திக்கு ஆசிரியர், கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டு காலம் கற்பித்து வருகின்றார். அதே ஆசிரியர் வருகின்றார். அவருடைய கருத்துக்களை கேட்போம். முனைவர் மனோன்மணி சண்முகதாஸ் அவர்களுக்கும் மற்றும் சபையில் கூடியிருக்கும் அனைத்து அறிஞர் பெருமக்களுக்கும் முதல் கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, என்னுடைய தலைப்பு புலம்பெயர் சூழலில் தமிழ் குழந்தைகளின் எதிர்காலம். இன்றைக்கு நடந்த அத்தனை கட்டுரைகளுமே புலம்பெயர் சூழலில் தமிழ் குழந்தைகளை பற்றின கட்டுரை என்றபடியால் சில வேளை தமிழ் குழந்தைகளா தமிழ் கல்வியா தமிழ் குழந்தைகளின் எதிர்காலம் இதுல தலைப்பு போட்டிருக்குது தேன்மொழியால் புலம்பெயர் சூழலில் தமிழ் மொழி கல்வியின் எதிர்காலம் என்று. இதுல தமிழ் எனக்கு தந்தது மாறி அழிச்சு கவனிச்சு கொள்ளுங்க. இப்ப பேச போற விஷயம் தமிழ் குழந்தைகளின் எதிர்காலம். தமிழ் குழந்தைகளின் எதிர்காலம் என்ற அது திருப்பி அதே விஷயத்தை நாங்கள் சில வேளை நீங்க கேட்டதை திருப்பி கேட்க வேண்டிய ஒரு சூழல் கூட இருக்கலாம். அதுக்கு நான் பொறுப்பல்ல. தமிழர் வரலாற்றில் புலப்பெயர்வு என்பது நான் வாசித்தே முடிக்கிறேன். ஏனென்றால் 12 பக்கத்தில் எழுதி கொண்டு வந்ததை முடிச்சு போட்டு போடணும். அதுக்காக வாசித்தே முடிக்கிறேன். தமிழர் வரலாற்றில் புலப்பெயர்வு சங்க காலம் தொடக்கம் இன்று வரை நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. புலப்பெயர்வு என்பது காலங்காலமாக தாம் வாழ்ந்த வாழ்விட சூழலை விட்டு பிரிதோர் இடத்துக்கு வாழ்வதற்காக செல்வதை குறிக்கும். இது தனியொருவராகவோ அல்லது கூட்டமாகவோ நிகழலாம். மிக பழங்காலத்தில் தமிழர் வணிக நோக்கத்திற்காக மட்டுமே புலம்பெயர்ந்தனர். இவர்களில் பொருள் தேடி புலம்பெயர்ந்தோர் அங்கேயே தங்கிவிடவில்லை. இந்த புலப்பெயர்வின் பெரும்பாலும் ஆண்களே புலம்பெயர்ந்தனர். தொல்காப்பியத்தில் ஒரு சூத்திரம் முன்னீர் வழக்கம் மகடுவொடு இல்லை என்ற கருத்தின் மூலம் எங்களுக்கு தெரியக்கூடிய விஷயம், ஆண்கள் மட்டும் புலம்பெயர்ந்தார்கள், புலம்பெயர்ந்தவர்கள் திரும்பி வந்து விட்டார்கள். ஆனால் பிற்காலத்தில் இருபாலருக்கும் கல்வி, பொருளியல், போர் மற்றும் இயற்கை இடர்பாடு காரணமாக புலம்பெயர்ந்தனர். தமிழ் மக்களிடையே பல்வேறு வகையான புலப்பெயர்வுகள் நடந்த போதும் நான் இந்த கட்டுரையில் 2 விதமான புலப்பெயர்களை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்கிறேன். ஒன்று 19ஆம் நூற்றாண்டில் ஆங்கில ஆட்சியின் கீழ் ஏற்பட்ட புலப்பெயர்வு. 2வது 1983 இடம்பெற்ற ஈழத் தமிழர் புலப்பெயர்வு. இரண்டும் ஒரு பாரிய புலப்பெயர்வுகள், பாரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்திய புலப்பெயர்வுகள். பேராசிரியர் கைலாசபதி அவர்கள் சொல்லுவார், மனித சமுதாய வரலாற்றிலே மொழியே வளர்ச்சிக்கும் தொடர்ச்சிக்கும் இன்றியமையாத ஒன்றாகும். ஒரு மக்கள் சமுதாயம் ஒருமைப்பாடுடையதாயும் தொடர்ந்து நிலைபேறுடையதாயும் இருப்பதற்கு மொழியே முக்கிய காரணியாக அமைகிறது என்கிறார். இதை அடிப்படையாக கொண்டு 19ஆம் நூற்றாண்டிலே நடந்த புலப்பெயர்வுகளில் நிறைய பண்பாட்டு அடையாளங்களையும் மொழியையும் திளைத்த தமிழ் மக்களுடைய வரலாற்றை தான் நாங்கள் இப்போ கொஞ்ச நேரம் பார்க்க போறோம். தமிழர் கிரேக்கம், சீனம், ரோம் ஆகிய நாடுகளுடன் பெருவணிகம் செய்தனர். சோழ மன்னன் ராசராசனின் ஆட்சி காலத்தில் சோழ சாம்ராஜ்யம் தமது ஆட்சி அதிகாரத்தை தென்கிழக்காசிய நாடுகள் வரை விஸ்தரித்து கொண்டது. அங்கு பணிபுரிவதற்காக தமிழகத்து தமிழர் படைவீரர்களாகவும் அரச பணியாளர்களாகவும் புலம்பெயர்ந்து சென்றனர். இவர்களுக்கு தாய் நாட்டோடு உறவை பேணக்கூடியதாக இருந்தது. 19ஆம் நூற்றாண்டில் ஆங்கில அரசின் ஏகாதிபத்திய ஆட்சியின் கீழ் நடைபெற்ற புலப்பெயர்வுகள் அன்றைய தமிழ் மக்கள் மீது வலிந்து திணிக்கப்பட்ட புலப்பெயர்வுகள். தமிழகத்து தமிழர்கள் கூலி தொழிலாளர்களாக மொரீசியஸ், பிசி, கரீபியன், ரியூனியன் மற்றும் இலங்கை தீவுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டனர். இவர்கள் பெருந்தோட்ட தொழில்களான தேயிலை, ரப்பர், கரும்பு தோட்டங்களில் கூலிகளாக மிக குறைந்த ஊதியத்தில் பணிக்கு அமர்த்தப்பட்டவர்கள். அங்குள்ள கங்காணி ஆங்கிலத்துறைமார்களினால் புலம்பெயர்ந்தோர் அடைந்த இன்னல்கள் சொல்லில் அடங்காதவை. இதை புதுமைப்பித்தனுடைய துன்பக்கேணி என்ற சிறுகதையில் அவர் கூறுவார், கூலிகளின் காரை குடிசைகள் கோழிக்கூடுகள் மாதிரி அதற்கு தள்ளி ஒரு ஆஸ்பத்திரி,
மற்ற கருப்பு அதிகாரிகள் இருக்கும் இடங்கள் கருப்பு அதிகாரிகளோ தோலை தவிர மற்ற எல்லா அம்சத்திலும் துரைமார்களின் மனப்போக்கை உடையவர்கள் என்று அந்த ஒரு அவலமான நிலை அன்றைக்கு அவர்கள் சந்தித்தவர்கள். பாரதியார் கூட தமிழச்சாதி என்ற தன்னுடைய கவிதையில ஆப்பிரிக்கத்து காப்பிரி நாட்டிலும் தென்முனை அடுத்த தீவுகள் பலவினும் மிப்பந்தின் கீழ்ப்புறத்து பற்பல தீவினும் பரவி இவ்வெளிய தமிழச்சாதி தடியுடை உண்டும் காலுடை உண்டும் கைத்தடி உண்டும் வருந்திடும் செய்தியும் மாய்த்திடும் செய்தியும் பெண்டிரை மிலேச்சர் பிரித்திடல் பொறாது செத்திடும் செய்தியும் பசியால் சாதலும் என்ற கவிதை ஊடாக புலம்பெயர்ந்தோருடைய துன்பத்தை அவர் சொல்லி காட்டுகிறார். இப்புலம்பெயர் சூழலில் துன்பத்தையும் வறுமையையும் தவிர இவர்கள் வேறு எதையும் அறியாதவர்கள். இலங்கையை தவிர மத்திய நாடுகளில் வாழும் புலம்பெயர் தமிழர் தம் தாய்மொழி கல்வியை வளர்ப்பது பற்றியோ தமது பண்பாட்டையும் இனம் என்ற அடையாளத்தையும் பேணுவது பற்றியோ சிந்திக்கும் திராணியற்றவர்களாக இருந்தார்கள். ஆங்கிலேயர் தமது காலனித்துவ ஆதிக்கத்தை இந்நாடுகளின் மீதிருந்து விடுவித்துக் கொண்ட போதும் இம்மக்களால் தாம் வந்த வழியை திரும்பி தேடி போக முடியவில்லை. இவர்கள் இப்புலம்பெயர் நாடுகளில் அந்நாட்டு பூர்வீக குடிகளோடு தம்மையும் இணைத்துக் கொண்டு வாழ்வை தொடங்கிவிட்டனர். இதனை ஆய்வு செய்த திரு கந்தப்பு என்பவர் தமிழை இழந்து வரும் உலகத் தமிழர் அதிர்ச்சி தகவல்கள் என்ற தனது கட்டுரையில் 1984 ஆண்டில் எடுக்கப்பட்ட கணக்குகளின்படி பிசி தீவில் 50,000 தமிழர்கள் வாழ்கிறார்கள். இவர்களில் 5,000 பேர்களுக்கு மட்டுமே ஓரளவு தமிழ் எழுதவும் படிக்கவும் தெரியும், மற்றவருக்கு தமிழ் பேசக்கூட தெரியாது என்கிறார். அவர்தான் மொரீசியஸிலேயும் தமிழ் மொழியின் பற்றினை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மக்கள் இழந்து கொண்டு வந்து விட்டார்கள். அந்த குழந்தைகளுக்கு தமிழ் பேசவோ எழுதவோ அறவே தெரியாது என்று கூறுகிறார். அதே மாதிரி ரியூனியன் மற்றும் கயானா போன்ற இடங்கள்லையும் அதே நிலைமை தான் இருக்கு. ஆனால் அண்மை காலங்களில் மொழி கற்றல் சார்ந்த நடவடிக்கையாக அத்தீவுகளில் மொரீசியஸ் நாட்டில் அரசு உதவித்தொகை கொடுத்து தமிழ் மொழி மொரீசியஸ் நாட்டில் அரசு உதவித்தொகை கொடுத்து தமிழ் மொழி கற்றுக்கொள்ள உதவுகிறது. மொரீசியஸில் 12ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் ஆங்கிலத்துடன் தமிழும் மொழிப்பாடம். அதில்லாமல் தமிழகம் வந்து தமிழ் கற்க விரும்பினால் முழுமையான உதவித்தொகையும் அரசு வழங்குகிறது. அப்படித்தான் நான் கூட MA முதுகலை படித்தேன் என்கிறார் மொரீசியஸ் தமிழரான ஜீவேந்திரன் சேமன். மொரீசியஸ் அரசே தமிழ் கல்வியை ஊக்கப்படுத்தி வருகிறது என்பதில் அவருக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி. ரியூனியன் தீவுகளிலையும் அண்மையில் 3 உயர்நிலை பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் தமிழ் விருப்ப பாடமாக கற்பிக்கப்படுவதுடன் தமிழ் கற்பிப்பதற்கான பல முயற்சிகளை எடுத்து வருகின்றனர் என்பது அங்கு வாழும் தமிழ் குழந்தைகள் எதிர்காலம் குறித்து மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டிய ஒரு சிறப்பு செய்தி. மாறாக 19ஆம் நூற்றாண்டில் ஆங்கிலேய ஆட்சியினால் புலம்பெயர்ந்த தமிழரில் பலர் தமது மொழியையும் அடையாளத்தையும் தொலைத்து தாம் யார் என்பது தெரியாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது வெள்ளடை மலையான உண்மை. கனடாவில் கூட கயானாவிலிருந்து புலம்பெயர்ந்து வாழும் தமிழை பூர்வீகமாக கொண்டவர்கள் தமிழ் தமது தாய்மொழி என்பதை அறியாது கிரியோலி என்று அழைக்கப்படும் கலப்பு மொழி பேசுகிறார்கள். ஆனாலும் அவர்களின் உறவு முறையில் மற்றும் பெயர்களில் தமிழ் சொற்கள் விரவியுள்ளதை அவதானிக்கலாம். அண்ணி, பொன்னம்மா, பாக்கியம், சாவித்திரி போன்ற பெயர்களை கொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்கள் எம்முடன் பணிபுரியும் சக பணியாளர்களாக இருப்பதால் எம்மால் அவர்கள் யார் என்பதை அறிய முடிகிறது. தமிழர்கள் புலம்பெயர்ந்த நாடுகளான சிங்கப்பூர், மலேசியா அந்த நாடுகளிலையும் இன்று தமிழ் மொழியை வளர்ப்பதில் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்கள். அண்மையில் நியூஸ் தொலைக்காட்சிக்கு பேராசிரியர் சிவகுமாரன் என்பவர் அளித்த நேர்காணலில் சிங்கப்பூரில் 2வது மொழிக் கொள்கையின்படி ஒவ்வொருவருடைய தாய்மொழியும் கட்டாய பாடமாக கற்பிக்கப்படுகிறது. தாய்மொழியினூடாக தமது பண்பாடு பழக்க வழக்கம் என்பதை தெரிந்து கொள்ள முடியும். இங்குள்ள பெரும்பாலான குழந்தைகளில் 58 விழுக்காட்டினர் வீட்டு மொழியாக தமிழை பேசுவதில்லை என்பதால் அவர்களுக்கு கற்பிப்பதில் சிரமங்கள் உண்டு. தமிழை உயர்கல்வியாக கற்பதற்கும் சிங்கப்பூரில் வாய்ப்புகள் உள்ளன என்கிறார். சிங்கப்பூரில் தமிழ் கல்வி எந்நிலையில் உள்ளது என்பதை அறிவதற்காக சிங்கப்பூரில் வாழும் நண்பர் ஒருவருடன் தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது அவர் கூறியது, சிங்கப்பூரில் தமிழ் வகுப்புகள் குறைந்த செலவில் அரசு உதவியுடன் நடைபெறுகின்றன.
தாய்மொழியை பயில விரும்பும் குழந்தை 100 சிங்கப்பூர் டாலர்களை கட்டி தன்னை பதிவு செய்து கொண்டால் பேருந்து வீடுகளுக்கு வந்து அந்த குழந்தையை பள்ளிக்கு அழைத்து சென்று பின்னர் வகுப்புகள் முடிந்த பிறகு வீட்டில் கொண்டு வந்து சேர்த்து விடும் என்கிறார் அந்த பெற்றார். புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களின் வாழ்க்கை குறித்து ஆய்வு செய்த அருள்தாசன் என்பவர் மலேசியாவை பொறுத்தளவில் திருநெல்வேலி கடியநல்லூர் பகுதியில் வாழும் முஸ்லீம்கள் வாழ்கிறார்கள். 3 தலைமுறைகளாக தமிழ் பள்ளிகளை அவர்கள் நடத்தி வருகிறார்கள் என்று அவர் கூறுகிறார். ஆகவே பல இன்னல்களையும் குழப்பங்களுக்கு மத்தியிலும் அன்று புலம்பெயர்ந்த தமிழர் முழுமையாக தமிழை பேசவோ எழுதவோ தெரியாமல் இருந்தாலும் இன்று தமிழ் அவர்களுடைய தாய்மொழி, அதை அறிய வேண்டும், எழுத வேண்டும் என்ற கருத்துக்களை கூறவும் அதற்கான முயற்சிகளை எடுக்கவும் தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சிக்காக இந்நாடுகள் சிலவற்றில் அரசுகளும் மக்களும் பெருமுயற்சி எடுத்து வருகின்றனர் என்பதில் எமது தமிழ் குழந்தைகளின் எதிர்காலம் குறித்து மனமகிழ்ச்சி கொள்ள முடிகிறது. இரண்டாவது பெரும் தொகையான புலப்பெயர்வு ஈழத்தமிழர் புலப்பெயர்வு. இப்புலப்பெயர்வுகளை நாம் 2 கட்டங்களாக பார்க்கலாம். ஒன்று 1983க்கு முன்னர் ஏற்பட்ட புலப்பெயர்வு, மற்றது 1983க்கு பின்னர் ஏற்பட்ட புலப்பெயர்வு. ஈழத்தமிழர் 1983க்கு முன்னர் தமது சொந்த தேவைகளுக்காக பெருவிருப்புடன் மேற்குலக நாடுகளுக்கும் அரேபிய நாடுகளுக்கும் புலம்பெயர்ந்து சென்றனர். இப்புலப்பெயர்கள் கல்வி மற்றும் பொருளியல் காரணங்களை நோக்கமாக கொண்டிருந்தன. அதிலும் அரேபிய நாடுகளில் எண்ணக்கிணறுகளில் வேலை செய்வதற்கு சென்றோர் கணிசமான தொகையினர். இவர்கள் தமது ஒப்பந்த காலம் முடிந்ததும் பணத்தை சம்பாதித்துக் கொண்டு நாடு திரும்பிவிட்டனர். அவர்களில் சிலர் அங்கிருந்தே வேறு நாடுகளுக்கு சென்று விட்டனர். இவர்கள் இன்று ஆனால் இவர்களின் நோக்கம் கல்வி, பொருளாதாரம் போன்றவையே. இவர்கள் நுனிநாக்கில் ஆங்கிலம் பேசுவதை பெருமையாக கொண்டு தாய்மொழியை மறந்து வாழ்கின்றார்கள். இவர்களில் சிலர் ஆங்கிலேயர்களை திருமணம் செய்து கொண்டு ஆங்கிலேயர்களாகவே வாழத் தொடங்கிவிட்டார்கள். மாறாக 1983க்கு பின்னர் இடம்பெற்ற புலப்பெயர்வு மிகவும் பெரியது. இலங்கையில் தொடர்ந்து இடம்பெற்ற இனப்போர் உச்சநிலையை அடைந்தது. அன்றைய இளைஞர்களின் பாதுகாப்பு மிகவும் அச்சுறுத்தலாகவே இருந்தது. இனப்படுகொலை உச்சக்கட்டத்தை எய்தியிருந்த காலம். சிறையில் வைத்தே குட்டிமணி தங்கத்துரை போன்றோர் கொடூரமாக கொல்லப்பட்டனர். குறிப்பாக அன்றைய நாட்களில் இனப்படுகொலை நிகழ்த்தப்படாத குடும்பங்களே இருக்க முடியாத நிலைமை. புகலிடம் தேடி பெருந்தொகையான இளைஞர்கள் பல்வேறு நாடுகளுக்கு சென்றனர். இவர்களில் பலர் எங்கே போகிறோம் என்று தெரியாமல் போனவர்கள் ஏராளம். 1983 காலப்பகுதியில் புலம்பெயர்ந்தோரில் அதிகமானோர் இளைஞர்கள். இவர்களில் உயர்கல்வி மிகவும் பாதிக்கப்பட்டது. கற்க வேண்டிய வயதுகளில் வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டார்கள். குறிப்பாக இனப்போருக்கு மிக முதன்மையான காரணங்கள் தரப்படுத்தலும் ஒன்று, அதாவது பல்கலைக்கழக நுழைவு எல்லோருக்கும் கிடையாது. இவர்கள் தமது கல்வியை இழந்து வெளிநாடுகளுக்கு செல்லவென ஆங்காங்கே நின்று இறுதியில் ஓரிடத்தில் தம்மை ஏதிலியாக அடையாளப்படுத்தி கொண்டார்கள். தொடர்ந்து தமக்கென ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்கி குழந்தைகளை பெற்று நிரந்தர தொழிலை பெறுவதில் மிகுந்த சிரமங்களை சந்தித்தனர். தொடக்க காலங்களில் புலம்பெயர்ந்த தமிழர் செய்த பணிகளில் பெரும்பாலானவை துப்புரவு தொழிலும் உணவகங்களில் பாத்திரங்களை கழுவுதலுமே. இந்த தொழில்களுக்கு ஊதியம் மிக மிக குறைவு, ஆனால் உழைப்பு மிக அதிகம். அதே சமயம் வேலை கிடைப்பதும் கடினம். தமது உறவுகளுக்கு பணம் அனுப்புவதற்காகவும் அவர்களை தாம் வாழும் சூழலுக்கு வரவழைத்துக் கொள்வதற்காகவும் 2-3 வேலைகளை செய்தார்கள். எல்லாம் முடிந்து நிமிர்ந்து பார்த்த போது அவர்களின் குழந்தைகளும் வளர்ந்து விட்டார்கள். இந்த குழந்தைகள் வீடுகளில் தமிழ் மொழியே பேசினார்கள். தம் பண்பாடு, ஒழுக்கம் போன்றவற்றை மதித்தனர். தமிழ் மொழியை விரும்பி கற்றனர். ஆனால் இந்த குழந்தைகள் வளர்ந்து படித்து தமக்கென ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்கி கொண்ட போது வீட்டில் உரையாடும் மொழி அந்நிய நாட்டு மொழியாக மாறியது. அந்த தாய்மொழியில் பேசுவதை நிறுத்தி கொண்டார்கள். அது அவர்கள் குற்றமல்லவே. என்ன மொழி இயல்பாக பேச வருகிறதோ, என்ன மொழியில் இயல்பாக பேசினால் இலகுவில் புரிந்து கொள்ள முடியுமோ அந்த மொழியையே பேசுகிறார்கள். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஈழத்தில் நடைபெற்ற ஒரு சம்பவம் ஒன்றை இந்த நேரத்தில் நினைவு கொள்ளலாம். ஆசிரியர் பணி கிடைத்து அடிப்படை ஆங்கில வகுப்புக்கு கட்டாயமாக செல்ல வேண்டிய ஒரு நிலைமையில் அந்த நிகழ்வை தொடக்கி வைப்பதற்காக வந்திருந்த அன்றைய வட்டார கல்வி அதிகாரி கூறியது, அவர் வட்டார கல்வி அதிகாரி என்ற பெயர் கூட மறந்து போச்சு, பேசிய வார்த்தைகள் இந்த சூழ்நிலையை தெளிவுபடுத்தும். தண்ணீர் தாகம் ஏற்பட்டால் தண்ணீர் சொம்பி எடுத்து வாயில் வைத்து குடிக்கும் போதுதான் தண்ணீர் விரைவில் அடங்கிவிடும். அதுபோலத்தான் மொழியும்.
எது நன்றாக தெரிகிறதோ அதை பேச முனைவதே இயற்கை. ஆனாலும் தமிழ் மொழியில் ஆர்வம் கொண்ட பலரது முயற்சியால் தமிழர் புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்காக செயல்பாடுகள் பல தொடர்ச்சியாக நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. புலம்பெயர்ந்த ஈழத்தமிழர் இன்று வாழும் நாடுகள் பல. 2011-17 வரையில் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி ஈழத்தமிழர் வாழும் நாடுகள் இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ், ஜெர்மன், இத்தாலி, நோர்வே, நெதர்லாந்து, டென்மார்க் போன்ற ஐரோப்பிய நாடுகளும், வட அமெரிக்காவில் கனடாவும், ஆஸ்திரேலியாவும் போலட தமிழர்கள் தமது மொழியின் தேவையை நன்கு உணர்ந்துள்ளனர். இன்று அவர்கள் மத்தியில் ஏற்படுகின்ற பண்பாட்டு சமூக சிக்கல்களுக்கு தாய்மொழி அறிவின்மையும் ஒரு காரணம் என்பதை உணரத் தொடங்கியுள்ளனர். அதேவேளை மொழிப்பற்றையும் பண்பாட்டு அடையாளத்தையும் பேண வேண்டும் என்று நினைப்பதற்கு பல காரணங்களும் உண்டு. குறுகிய காலத்தில் தமிழரதின் பெரு வளர்ச்சி, குறிப்பாக கனடாவை எடுத்துக்கொண்டால் டொரண்டோ பெரும்பாகத்தில் சிறுபான்மை இனமான தமிழினம் எல்லோராலும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. அரசியல்வாதிகளின் கவனம் தமிழ் மக்களது வாக்குகளின் மீது திரும்பியுள்ளது. பெரிய அரசியல் கட்சிகள் தமது வேட்பாளர்களாக தமிழர்களை நிறுத்தும் நிலைமை கடந்த 2-3 தேர்தல்களில் நடந்துள்ளது. அதில் வெற்றி பெற்றவர்களின் பட்டியல் நீண்டது. பல நிறுவனங்கள் தமது நிறுவனங்களில் பணிக்கு ஆட்களை அமர்த்தும் போது தாய்மொழி அறிவுடையவர்களுக்கு முதலிடம் கொடுக்கின்றன. இது கூட தமிழ் குழந்தைகளின் தாய்மொழி கற்க தூண்டுகிறது. இந்த இடத்தில் தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்காகவும் தமிழர் தம் அடையாளத்தை நிலைநிறுத்திக் கொள்வதற்காகவும் பல நிறுவனங்கள் பெருமுயற்சி எடுத்து வருகின்றன. 1 தமிழ் கல்விக்கூடங்கள், 2 தமிழ் ஊடகங்கள், தமிழ் இலக்கிய படைப்புகள், தமிழ் கலை கலாச்சார முயற்சிகள், மற்றது தமிழ் கல்வி பல்கலைக்கழக இருக்கைகள். தமிழ் கல்விக்கூடங்கள் தமிழ் கல்வியை தமது குழந்தைகளுக்கு கற்க வேண்டும் என்பதில் தமிழ் குழந்தைகள் கற்க வேண்டும் என்பதில் இப்புலம்பெயர் தமிழர்களில் பலர் மிகவும் ஆர்வமாக உள்ளனர். பிரான்ஸ் நாட்டில் தமிழ்ச்சோலை என்ற கல்வி நிறுவனம் கிட்டத்தட்ட 64 தமிழ் பள்ளிகளை ஒரு கூரையின் கீழ் நடத்தி வருகின்றது. அந்நாட்டில் தமிழர் வாழும் பகுதிகளில் முடிந்தளவுக்கு பள்ளிகளை திறந்து மாணவரை சேர்த்து அவர்களுக்கு முறையான தமிழ் கல்வியை ஊட்டி வருகின்றனர். இதற்குரிய பாடநூல்கள் புலம்பெயர் நாடுகள் தழுவிய வகையில் அமைந்துள்ளது. அரச உதவியற்ற முயற்சியாக இருப்பதால் ஆசிரியர்கள் மிகுந்த அர்ப்பணிப்புடன் இருப்பதாக அங்கிருக்கும் ஒருவர் வாயிலாக அறிய முடிகிறது. ஆஸ்திரேலிய தமிழ் கலாசாலை என்ற நிறுவனமும் விக்டோரியாவில் ஒரு கல்வி நிறுவனமும் தமிழ் மொழி கற்பித்தலில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. கனடாவில் டொரண்டோ, மொன்றியால் மற்றும் ஒட்டாவா பெருநகரங்களில் தமிழ் கல்வி கற்பிப்பதில் பல முயற்சிகள் எடுக்கப்படுகின்றன. அறிவகம், கனடா தமிழ் கல்லூரி, தனிநபர் சார்ந்த பல பள்ளிகள், அரச பள்ளிகள் மற்றும் கோவில்கள் தமிழ் கற்பித்தலை நோக்கமாக கொண்டன. ஆனால் எல்லா தமிழ் குழந்தைகளும் தமிழ் மொழியை கற்றுக்கொள்கின்றனவா என்றால் இல்லை என்ற பதிலே கிடைக்கிறது. அதற்கு காரணம் தாய்மொழி தேவையற்ற ஒன்று என்ற கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கப்படுதல், ஆங்கிலம் வீட்டு மொழியாக பேசுவதில் தாம் சமூகத்தில் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறோம் என்று அடையாளப்படுத்த முயலும் ஒரு உளவியல் நெருக்கடி, கல்வி கூடங்களை பொறுத்தவரையில் அரச பள்ளிகளில் தமிழ் மொழியில் கற்பதற்காக வகுப்பறைகளை வாடகைக்கு எடுப்பதால் வகுப்பறையில் உள்ள மேசை, நாற்காலி மற்றும் பயன்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம், சில சந்தர்ப்பங்களில் அந்த பள்ளியின் ஆசிரியர் வகுப்பறையில் உள்ள கரும்பலகையை கூட பயன்படுத்த முடியாதபடி தனது பள்ளி கல்வி சார்ந்த செயற்பாடுகளை போட்டு மறைத்து விடுவார். இது தவிர கணினி போன்ற தொழில்நுட்ப முயற்சிகள் கூட தமிழ் கற்பித்தலில் பயன்படுத்த வசதியின்மை. ஆசிரியர் தகுதி வாய்ந்த ஆசிரியர்களா என்பதில் கேள்விகள் உள்ளன. ஆசிரியர் என்பவர் அன்றாடம் கற்பவராக இருக்க வேண்டும். மாணவருக்கு சுவவிட கற்பிக்கும் திறனை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். வகுப்பறையில் வேறுபட்ட நிலையில் தோன்றும் மாணவரை இனம் கண்டு அவருக்கும் கல்வி போய் சேரும் வகையில் கற்பித்தல் பணியை செய்ய வேண்டும். இதுவும் வகுப்பறை போலத்தான். வாரத்தில் ஒரு நாள் தமிழ் மொழி கற்பிக்க போகும் ஆசிரியர் மற்ற நாட்களில் வேறு பணிகளில் ஈடுபடுபவர். தமிழ் பள்ளிக்கு வரும்போது மட்டுமே தமிழ் பாடநூல்களை பார்க்கும் ஆசிரியர்களும் உண்டு. அதனால் கற்பித்தல் சுவபட நிகழும் என்று கூற முடியாது. இந்த காரணங்களினால் வகுப்பறையில் 3 மணித்தியாலங்கள் தமது விடுமுறை நேரத்தை தியாகம் செய்து
வந்து உட்கார்ந்திருக்கும் மாணவருக்கு முன்னால் இத்தகைய சிக்கல்களும் வைக்கப்படும் பொழுது அம்மாணவர் எப்படி தொடர்ச்சியாக தமது கல்வியை தொடர முடியும்? மாணவர் குறைவுக்கு அல்லது தமிழ் மொழி வேண்டாம் என்ற மனநிலைக்கு மாணவர் வருவதற்கு இதுவும் ஒரு காரணமாகும். பெருநகரங்களை தவிர வேறு இடங்களில் குடியிருக்கும் தமிழர்கள் தமிழ் கற்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இன்மையால் தாய்மொழி கல்வியை பெற முடியாத சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள். இக்கல்வி சாலைகள் பெருமுயற்சி கொண்டு தமிழ் கல்வியை வழங்கிக் கொண்டிருந்தாலும் மேற்கூறிய காரணங்கள் தமிழ் கல்வியை கற்கும் மாணவரின் ஆர்வத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது அல்லது குறைக்கிறது என்பது தவிர்க்க முடியாத உண்மையாகும். அடுத்தது தமிழ் ஊடகங்கள். இன்று பெருந்தொகையான ஊடகங்கள் புலம்பெயர் நாடுகளில் தமிழ் மொழிக்காக இயங்கி வருகின்றன. செய்தித்தாள்கள் அதில் கனடாவில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 10க்கு மேற்பட்ட செய்தித்தாள்கள் வெளிவருகின்றன. சில செய்தி இதழ்கள் முறையாக தமிழை எழுதுவதில்லை. விளம்பரம் மலிந்த செய்தித்தாள்கள் ஏராளம். இலக்கிய தரம் அறிவியல் தரம் நிறைந்த ஓரிரு தாள்களை தவிர ஓரிரு தாள்களை மட்டுமே பார்க்க முடிகிறது. இவை தமிழ் மொழியை வளர்ப்பதற்காக இயங்காது வணிகம் சார்ந்து இயங்குவது வேதனைக்குரிய செய்தியாகும். அடுத்தது வானொலி. வானொலிகளும் பல இயங்குகின்றன. ஆங்கிலம் கலந்து தமிழ் பேசும் வானொலிகளும் வானொலி ஒரு வலிமையான ஊடகம் என்பதை புரிந்து கொள்ளாது வானொலியை வெறும் பொழுதுபோக்கிற்காகவும் நகைச்சுவையாகவும் கேலியாகவும் உரையாடல்களை மேற்கொள்ளும் பொழுது தொடர்ந்து அதை கேட்கக்கூடிய விருப்பத்தை தவிர்த்து எரிச்சலை உண்டாக்குகிறது. தொலைக்காட்சி இதுவும் பல இங்கு ஆங்கிலம் கலந்த தமிழ் முற்றும் திரைப்படம் மற்றும் தொடர் நாடகங்கள் என்று மக்கள் தமது நேரத்தை அவர்களை அறியாமலே விரியம் செய்யும் முயற்சியை செய்வதுடன் இந்திய தமிழ் தொலைக்காட்சிகளை இங்கும் வாங்கி அதை மக்களுக்கு விநியோகம் செய்யும் போது தொலைக்காட்சிகளை தவிர குடும்பம் குழந்தை சமூக ஈடுபாடு என்பவற்றை தொலைத்தவர்கள் ஏராளம். இது கலாச்சார சீரழிவை அவர்களை அறியாமலேயே தமிழ் மக்களுக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது கவலைக்குரிய விடயம். தமிழ் இலக்கிய படைப்புகள் இது கூட 2 விதமாக இருக்கிறது. ஒன்று தமிழ் மொழியில் படைப்பிலக்கிய முயற்சிகள் பலர் ஈடுபட்டு கொண்டு வருகிறார்கள். கனடாவில் தேவகாந்தன், முத்துலிங்கம், சேரன் போன்ற பல தமிழில் புலம்பெயர் இலக்கியங்கள் எழுதி வருகின்றனர். அதேவேளை புலம்பெயர் சிக்கல்களையும் தாய்நாட்டு இயக்கங்களையும் போரையும் ஆங்கிலத்தில் எழுதி வரும் தமிழர்களும் உண்டு. குறிப்பாக கனடாவில் செல்வா கனநாயகம், சியாம் செல்லத்துறை, இங்கிலாந்தில் சிவானந்தன் போன்றோரை சொல்லலாம். அடுத்தது கலை கலாச்சார நிகழ்வுகள். பல தமிழ் பண்பாட்டோடு கூடிய கலை கலாச்சார நிகழ்வுகள் ஆண்டுதோறும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. நாட்டார் கலைகளான வில்லுப்பாட்டு, கூத்து போன்ற கலை வடிவங்கள் நமது குழந்தைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன. கனடாவில் சோக்கல்லோ சண்முகம், மெலிஞ்சி முத்தன், அண்டன் பீலிக்ஸ், பொன் அருந்தவநாதன் போன்றோர் இந்த கலை வடிவங்களை பேணி வருகின்றனர். இக்கலைஞர்கள் தமது நேரத்தையும் பணத்தையும் செலவிட்டு இக்கலை வடிவங்களை மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தி பெருமுயற்சி எடுக்கும் போது சில பெரும் பணம் படைத்தவர்கள் இந்தியாவிலிருந்து சினிமா பிரபலங்களை அழைப்பித்து அவர்களின் முயற்சிகளை களை இழக்க செய்கின்றார்கள் என்பது பலரது கருத்து. தங்களுக்குரிய நேரம் முடிவடைந்து விட்டது. ஒரு முடியுது. தமிழ் கல்வி. அடுத்தது பல்கலைக்கழக இருக்கை. இன்று 2 இடங்களில் தமிழ் மொழிக்கு பல்கலைக்கழக இருக்கைக்கு இடம் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஹவார்ட் பல்கலைக்கழக தமிழ் இருக்கை, டொரண்டோ பல்கலைக்கழக தமிழ் இருக்கை. இவ்வாறு நமது தமிழ் குழந்தைகளின் எதிர்காலம் புலம்பெயர் சூழலில் பிரகாசமாக தெரிகின்ற போதிலும் பொதுவாக எல்லா நாடுகளும் கல்வி மொழி தாய்மொழியாக இருக்க வேண்டும் என வற்புறுத்தப்படுகின்றது. ஆனால் புலம்பெயர்ந்தோரை பொறுத்தமட்டில் அவர்களது கல்வி மொழி வாழிட மொழியாக இருக்கிறது. தாய்மொழி வழி கல்வி அவர்களுக்கு கிடைப்பதில்லை. அதனால் அவர்கள் தாய்மொழியை கற்றுக்கொள்ள சிரமப்படுகிறார்கள். அதை புரிந்து கொண்டு கல்வி திட்டம், பாடத்திட்டம், பாடநூல்கள், தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கற்பித்தல் மற்றும் சிறுவர் நூல்களின் பற்றாக்குறைகளை நீக்குதல் போன்ற முயற்சிகளை எடுக்கும் போது நிச்சயமாக தமிழ் மாணவர் தமது மொழியை கற்றுக்கொள்வார்கள் என்பது எனது நம்பிக்கை. கட்டுரையாளருக்கு நன்றி கூறிக்கொண்டு இந்த கட்டுரையில் கூறப்பட்ட கருத்துக்கள் தொடர்பாக ஐயங்கள் அல்லது உள்ளடக்க வேண்டிய கருத்துக்கள் இருந்தால் நீங்கள் இப்போது தெரிவிக்கலாம். Will you encourage your children to learn Tamil? Most respondents did say yes, over 90% I believe.
And the second question was, in 10 years, do you think there will be an interest for learning Tamil amongst Tamil children in Canada? And indefinitely, the answer was also yes for that as well. And thirdly, the question was, would you prefer your children learning Tamil from a classroom setting or B, at home using technology-based tools? Surprisingly and overwhelmingly, respondents did say they prefer classroom settings. And as I was going through your discussions, I heard that technology might be distracting, or you might be lazy and not committed, whereas a classroom setting, you do have organization. So I think everything that you guys said with how we can improve our classroom setting will definitely be taken into consideration for this as well. So moving right along, we want to transition into our second half of our panel questions. And now we will be starting with Dr. Nyani, and he will be addressing how do we preserve the language and culture from the diaspora perspective. So we will be starting with Dr. Nyani first, followed by Dr. Gaspreet. So if we can have a warm round of applause for Dr. Nyani. Welcome again. I can't hear. Laundry. Laundry. Yes, thank you. Okay. The question is, how do we preserve the language, culture, and identity in a diaspora, not that word, global channels perspective? Right? If something is important only, you want to preserve it. If something is not needed, you don't want to preserve it. Right? So, by asking a question, why do you want to preserve it? Implicitly, we agree that's well worth the effort, and we have to preserve it. I want to twist the question slightly differently. Instead of preserving as it is, we want to develop it, we want to enhance it. The Tamil as it is now is very much different from the Proto-Tamil, which was spoken millennium years ago. And the alphabet and the way of writing it is very much different from the stone inscription of 11th, 12th centuries. So, when the colonial rulers ruled South India, there was a particular priest who did the modification of the language, the way of writing. That is why our writings are now rounded and in a straight manner. But if you look at different languages, South Indian languages, Malayalam, or even Sinhala, Telugu, you don't see these straight lines. There's a wavy, curvy patterns. If you look at Chinese, you have wavy, curvy patterns. So, our Tamil has been modified. So, by that, we can modify it further. We can enhance it further. So, with the new technologies, you may be aware, the chairman of Google is who? It's a Tamil. Right? And if you look at all the tech companies in Silicon Valley, right, you have a higher proportion of Tamil people there. Why? Why? What's there? Is it in the air? Or is it in the waters of South India and Sri Lanka? No. Because of the intellectual gene pool our Tamil community has inherited, they are putting into great juice nowadays. That is why they are manning all these big corporations, leading the IT revolution. So where did this gene pool come from? It comes from thousands of years of hard work, intellectuality, intelligence, perseverance. So in the previous session when I talked about King Rajaraja capturing Cambodia, parts of Philippines, and going up to even
up to Vietnam, from southern Tamil Nadu in 11th century, with his own warships, they built their technologies. They built their endurance. So those genes are still with you. That is why your parents were able to come from Sri Lanka, thousands of miles away, to Canada and flourish. So this second generation is doing very well. You may have heard our politicians saying, Tamils are punching over their weight in Toronto. Yes, we are. Why we are doing it? Because of our genes. How do you get these genes? Because of your Tamil culture. Now, to answer the question, how Tamil can be preserved, we understood, we listened to you in your panel discussions. In that you said, the current way of teaching is not very, you are not comfortable with that. You want slight modifications in that. You want more interactions in that. That has to be passed to the teachers. Also, we should not put pressure on you to learn Tamil. If someone asks me to learn Swahili, I will not learn Swahili. Why? There's no benefit for me. But if I am proud of Swahili, I will learn Swahili. If you are proud of being a Tamil, if you are proud of your culture, if you are proud of your ancestors, if you are proud of your Indian port. It's a very big port. And Greek ships went there to get spices, pearl, and all the exotic material. So we were big trading partners of the old world. So it is in your hands to learn Tamil, preserve the culture, be a master of your destiny, and the master Tamil race can be again regenerate itself and then become a big trading community in the whole world. We are proving our skills in IT. We can prove it in every other field. Arts, commerce, politics, language, science, everywhere. I have another book here. It's called Mahavamsa. Anyone knows what is Mahavamsa is all about? Anyone? No one knows about Mahavamsa? Right. It is a singular chronological book. They have a written history. It may be of myths, but they have a written history. Unfortunately, we Tamils do not have a single written history encompassing all this period. We want something. So, to the scholars who are in the audience, you had to embark on it. We want something far better than Mahavamsa to tell our stories, tell our struggles, tell our history. The third book, which I didn't bring, is called Roots. So you can Google Roots, and there has been a movie on that as well. It talks about slavery. So when you look at African American, most of them were brought as slaves to North America. After a few centuries, none of them knows their roots, where they come from, which part of Africa, what language, what culture. They have lost it. We don't want that. Tamil should never write a book for roots, trying to look, so in 3 generations from now, no one should embark on finding their roots by going back to South India or Sri Lanka. Because we should keep it in mind,
all the time the history should be there. You should know the culture, so you won't write a book called Roots. So with that, I want to wind up my small talk. One thing I want to wish for is, next time when we meet in different settings, we will be more motivated. We'll be more willing to preserve, develop, and enhance our Tamil language, culture, and identity. Thank you. Thank you, Dr. Nani, for your valuable insights. Thank you for giving us an example of what might happen if we do fail to preserve our roots and how they will get lost. Now I would like to call up Dr. Jaspreet. Can you guys please put your hands together for Dr. Jaspreet? Can I get some help from the folks at the back to put my slides up again from about slide 12? And first of all, thank you all for letting me listen to your conversations. You had such great insights, and can I just say, I can never say I understand your experience, but from another place, there were parts of your story where I totally heard parts of myself. I grew up going to Punjabi school. My partner's here. Our parents made us do it. I had credit classes in Punjabi. I did all of it. We had like the same aunties that would teach us every year, and they got better and stronger as the years went on as well. So in certain ways, I completely heard myself in the things you were sharing. And as an educator, I completely respect your feedback. I've heard what you guys have said, and I will take it back to your community. And you should be so incredibly proud of your language. As an outsider, getting to listen, even for an afternoon, to the strength that your community has and the strength that your language has, I am blown away. I was given a 30-second lesson in the 248 characters and the math that goes into learning them. I'm completely humbled and completely in awe of how much strength is in your language. So a couple of things, some of my ideas from my cultural experience. So can we go forward a couple of slides? Next one, perfect, okay. And I'm gonna repeat what Dr. Saab said before me. We are not preserving our language and our culture. It is not a thing that doesn't change over time. We are embracing that things move and change with time, and we are gonna make sure that our individual languages flourish as we continue to flourish. When folks don't have language speakers, those languages don't continue to exist. So embrace the change that comes with that. Next slide, please. Okay. How do we actually do this? Immersion. And we are, I will say it first, it's something that I need to work on more than anyone. Our kids need to work on speaking Punjabi. You all need to just immerse yourself in it. It should be the language you speak at home. It's so easy to speak English at home. I have a little niece. We all spoke Punjabi. All of us, her mom, her dad, all of her aunts and uncles were born in Canada, and we all spoke Punjabi with her when she was at home. Her first language was Punjabi. She's second-generation Canadian, and her first language is Punjabi, and now we all speak English with her because she started going to school. So fill your world with music in your language, with conversations in your language, as much as possible. Immerse yourself in that. Next slide, please. I saw so much of this as well. So I'm a child and youth care practitioner. I work with young people. This is one of our principles, meet people where they're at. I love that you used Instagram as a forum for trying to get Q&As. And this is for you younger folks to tell us, what are you using? What media are you consuming? What is your actual life filled with? It's not, my generation was TV, then it was Netflix. For some folks it's YouTube, for some folks it's Instagram. Whatever it is, continue to create content in your language on the platforms that young people use. So no matter where they go, the language and the culture is there waiting for them. And this is an example from a young Punjabi mom so we have 35. So again, very humbled by how many characters you have. We have 35 letters in Punjabi, and she came up with a system, 35 is the word for 35. She came up with a system called Playing with 35. So she has taught her kids how to read and write Punjabi through play. All right, next one. And then this is the last thing that I wanted to share was have diasporic institutions that serve everyone. So you folks have this incredible conference. In April, we have Sikh Heritage Month.
We do a lot as a community to help ourselves. We have to do a lot to help each other as well. So me getting to come in and spend this afternoon with you, I am leaving with such a stronger sense of what your language and your culture is. Share that with the world. This is an example with one of the organizations I work with, the World Sikh Organization. I know it's not clear up there, but we did a hashtag We Vote to get people out to vote. And we worked with Tamils in Public Service, the Canadian Muslim Vote, Black Vote Canada, and the World Sikh Organization to get people of color out there voting more than they normally would. So take the gift that you have and the strength that you have, and don't just keep it in your own community. Make sure everyone else knows about it as well. Thank you again for letting me listen to your conversations and for the incredible afternoon. I think I learned more than I had to share, and I will definitely take it back with me into all of my teaching and my work with young people. Thank you, Dr. Jasperi. It was really nice to see how, again, you connected the parallels and provided an alternative thought of, instead of preserving our language, to embrace our language to keep it going. And now, Dr. Sri Ranjan from NCCT would like to share a few words. If you guys can please put your hands together for Dr. Thank you for the opportunity. Thank you, Dr. Jasperi Kaur and Dr. Yadi Nyaneswaran for sharing your experience with the audience here. We had both of them bring a different perspective, a much older perspective to what you will be in 10 years, and hope you got some lessons from that. They also, from Dr. Jasperi's point of view, she talked about how the language and preserving the culture has been important in her life, and also she is able to experience that through her work. Dr. Jani shared about the splendor of the Tamil language and the culture and why it is important to continue to learn and preserve the culture. There is one other important thing that needs to be addressed. That is, at census time, most times they ask a question, what is the first language you speak at home? And most people don't pay much attention to the question. They answer English. Automatically, you'll be counted as English speaking, although you are all Tamil. I think that's a mistake we make. So I want you to be mindful of that, because I think although our numbers are more than 300,000 in Canada, I think it's almost 350,000. If you look at the census statistics, it only shows 160,000. The reason is because we don't identify us correctly. So there is so much importance that should be given to identify us correctly. It's not speaking the language only is the main thing. It's our outlook in life, and it's also our way of life that is Tamil. So just because you don't speak Tamil very well doesn't mean that you're not Tamil, right? That's very important. There's a clear distinction. Although knowing Tamil will help you open the doors to the incredibly rich literature and art forms that we have, that you can enjoy. So I think that's, saying that, I would like to say this has been an incredible experience for me as well, because I was listening to all your input. I will certainly take it back. I come from Winnipeg. We have a Tamil school there. Believe me, there are 30, 40 families only. We have a Tamil school every Sunday evening. So we do try to preserve the culture even in the far corners. Okay? So thank you very much for the opportunity. See you again.
Thank you, Professor Sriranjan. I would like to again call Professor Sriranjan to acknowledge both of our panelists for the afternoon. So if I could please have Dr. Jaspri and Dr. Nyani back up on stage, please. If we can have a huge round of applause for all the feedback that they have provided us. And now we have reached the conclusion of our afternoon, and we hope that you guys all learned through this conference that youth and educators were all able to gain valuable insight in learning, teaching, and preserving, embracing Tamil to our generations and for generations to come. I want, on behalf of the NCCT, I would like to thank everyone for coming out, especially on a weekend. A lot of high schoolers have come out as taking time out of their exams, and we would like to grow together to preserve Tamil for generations and generations to come. Thank you.
ஆயுதங்கள்லாம் அங்க தம்பி அந்த குழந்தை
கணக்காளர் தான் டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வரணும்